Right, well, welcome everyone to BIM for Project Managers, Module 2, Stage 5, Mobilization. Chào mừng các anh chị các bạn đến với cái phần 2 của chương trình đào tạo. Và hôm nay sẽ nói về giai đoạn 5, chắc là cái giai đoạn này là giai đoạn như là cái đề tài cuối cùng của cái topic, cái chuỗi series training này. Không biết đúng không anh Bình? Không phải anh ạ, còn đây là phần 2, sẽ còn phần 3 nữa. Phần 3, vậy là phần cuối của phần 2 đúng rồi. Ok, cảm ơn mình. Yeah, Pete, go ahead. Yeah. So the agenda for today, we're going to quickly summarize the training course again, the contents of it, and then we're going to quickly run into introduction of stage 5 and talk about setting up a common data environment before your project begins delivery. We're then also going to look into project team onboarding and training for project team members, and then a final step of being ready to commence delivery. After that, we're going to go through some key learning points, summarize the whole module, these last 3 stages as a whole, and then do some questions and answers and some discussion points. So it should be about 2 hours in total, and look forward to having you here for it. Thì trên đây là tất cả chương trình của buổi training hôm nay, thì chủ yếu nói về giai đoạn 5, là giới thiệu về cái giai đoạn mà chuẩn bị cho dự án, thì sẽ bao gồm giới thiệu thiết lập môi trường dữ liệu chung và thiết lập những cái vấn đề về IT, về đào tạo và huy động nhân lực chuẩn bị cho dự án, rồi sẵn sàng các bước để sẵn sàng thực hiện dự án. Sau đó mình sẽ tổng hợp lại những điểm học tập chính của cái giai đoạn 5 này, và tiếp theo đó là tổng hợp những điểm học tập chính cho tất cả cái phần 2 module 2 này của bữa giờ mình đã học, và sau cùng là phần hỏi và đáp. Thì hy vọng là sẽ gói gọn trong 20 phút, xin lỗi, trong 2 tiếng đồng hồ của buổi training hôm nay. Yep. Okay. So today's speakers and key members are part of this call. We've got Bin Tar, who's a Vietnam BIM Technical Committee lead, who received the invitation from and began this session. We've got Phil Bates, who's the Vietnam Technical Lead for the GIP project and the UK's involvement. Myself, Pete Matthews, as a BIM consultant supporting this implementation. Also Tom Poole from Mott MacDonald, as also being as a BIM consultant, and also Duc from Atlas Consulting, who, as you can hear, is providing Vietnamese translation. Thì hôm nay thì cũng như mọi bữa thì sẽ có anh Bình bên ban chỉ đạo BIM, và Philippe bên trưởng nhóm kỹ thuật chính của bên McDonald, và Peter Matthew là người đang nói, thì cũng là cái BIM consultant bên McDonald. Và hôm nay ta sẽ có Tâm Phu, cũng là một hỗ trợ cho dự án về vấn đề kỹ thuật và tư vấn. Và cuối cùng là mình tên là Đức, thì sẽ bên Atlas sẽ phụ trách việc diễn dịch mấy cái đề tài của Peter và Phil và Tom, đồng thời sẽ nếu cần sẽ có diễn giải thêm cho các anh chị các bạn. Okay, so if you've been in the previous sessions, you'll know that discussions and interaction is a key part of this. So what we've set up is a Slido area, a Slido site that can be used for putting in any questions that you might have online, and also we'll be using it for some interactive questions and some quiz questions during the activities. So yeah, please either go on slido.com and type in #BIM5, or just hold your phone up to this screen right now, and it'll take you to the area. We'll leave it up live the whole session for you to put in any questions. But when we come to a quiz question time, I'll put this slide back up again to hopefully get you guys to take part in the questions. Thì cũng như mọi bữa khác training thì mình sẽ có một cái Slido, cái nền tảng này để các anh chị các bạn có thể post những câu hỏi của mình,
Và ở đây cũng sẽ có những cái câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra để các bạn giải đáp. Và thì các bạn có thể đăng nhập cái trang này và nhập cái mã sự kiện BIM 5 để mà vô, hoặc là đơn giản là quét cái mã QR ở đây. Thì trong quá trình mình trình bày ở đây thì phía sau sẽ có các bên chuyên gia bên tư vấn sẽ hỗ trợ việc giải đáp các câu hỏi các anh chị các bạn càng nhanh càng tốt. Okay, so a couple of bits of guidance quickly to cut through. So we'll make sure that all of us, except the speaker, is on mute to make this go more easily. Please use the Slido throughout the session, and also when we are discussing, we'll try and make sure that we're all speaking one at a time. Thì đây cũng như mọi bữa thì đây là cái quy định của cái buổi training hôm nay, thì do số lượng người đông và thực hiện trên cái nền tảng online, thì hy vọng các anh chị các bạn có thể mute hay là đóng tắt cái micro trong quá trình mà ban tổ chức và cái người diễn giả thuyết trình. Và nếu mà có câu hỏi gì thì xin các anh chị các bạn cứ việc post lên cái Slido, thì các ban tổ chức sẽ cố gắng trả lời cho mọi người càng nhanh càng tốt. Và sau cùng là nếu mà trong thời gian mà phát biểu trao đổi hỏi và đáp, thì mỗi lần chỉ nên có một người hỏi thôi, để mà để tránh mà bị nhiễu trong cái môi trường training online này. Okay, so certificates will be provided today to all those people that took part and have attended all three of these stages that we presented in the last 6 weeks. So yeah, congratulations to those people who have attended, and thank you very much for your attendance. This is what the certificate will look like. Great stuff. Okay. Thì hôm nay ngoài buổi training thì sẽ có một cái đặc biệt nữa là sẽ có một cái chứng nhận cho hoàn thành khóa học phần 2 này. Cái chứng nhận này chỉ dành cho những ai mà đã tham dự đủ 3 khóa học. Thành ra là về cuối chương trình cái này sẽ được chuyển online cho các anh chị các bạn. Thì yeah. Em xin phép bổ sung một chút là những cái chứng chỉ này thì những anh chị nào mà tham dự thiếu 1 hay 2 buổi gì đấy chẳng hạn, thì là sau cái buổi hôm nay thì sẽ có một cái bài tập để làm một chút, thì anh chị nào sau khi gửi bài tập lại thì bên phía cơ quan thường trực ban chỉ đạo sẽ gửi cái chứng chỉ này sau. Good stuff. Okay, so to quickly summarize the training course, and we've touched on this before, but it's worth reinforcing. Basically, this training is based on the Vietnamese standards and guidance for BIM that are being produced as we speak, and they're made up of a hierarchy. Those involving the international standard for BIM, referred to as ISO 19650, which has recently been translated into Vietnamese. In addition to that, the BIM committee are producing a number of guidance and specifications to guide how to implement BIM for organizations and for each type of engineering project. And then finally, a number of templates and supporting resources are being produced to allow those guidance to be followed more easily and readily available. And all are available on the Vietnamese BIM website. Thì để tổng hợp lại một xíu thì cái chương trình, cái chuỗi sự kiện training online này nằm trong khuôn khổ cái chương trình hạ tầng toàn cầu của bên ban chỉ đạo Bộ Xây dựng Việt Nam và bên MOP Ban Đầu Đầu cũng giống như Đại sứ quán Anh. Thì cái này nó sẽ thực hiện trên cái nền khung nền của BIM framework như các anh chị các bạn có thấy đây. Thì nó sẽ bao gồm những cái tiêu chuẩn quốc gia từ cái ISO 19650 với những phụ độ và cho quốc gia Việt Nam. Thì cái chương trình này đang soạn thảo. Cùng với đó là những cái hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, ví dụ như cái tài liệu hướng dẫn tạm thời 1057, và tiếp theo sau đó sẽ là những hướng dẫn chi tiết về BIM dành cho từng thể loại công trình. Sau cùng là những cái tài liệu mẫu với nguồn hỗ trợ khác để mà chúng ta có thể tham khảo và triển khai.
cho cái BIM trong những dự án của chúng ta. Okay. And regarding the steps of the training that we've been providing, they're all aligned to the ISO 19650 project stages, which go from 1 to 8, and they summarize how the tasks that need to be followed in order to deploy the different BIM activities for a whole project, but also the activities that need to occur for an individual appointment that occurs during your project. Each of the training stages that we're delivering are focused on each of these stages. I'll also show after this how these stages here link up with the Vietnamese project stages that you are probably more familiar with. Thì cái khung của cái chương trình đào tạo này là dựa trên cái quy chuẩn ISO 19650, thì nó liệt kê ra cái quy trình quản lý thông tin sẽ từ bước 1 đến bước 8. Thì tương ứng với những cái bước 1 đến bước 8 này, nó từ bước 1 đến 8 nó phản ánh cái quy trình thiết kế và xây dựng, cũng đồng thời là cái quy trình mà để từ cái bước mà các bên chủ đầu tư chỉ đạo cho các bên tư vấn và nhà thầu thực hiện dự án. Thì tương ứng với mỗi giai đoạn này là một cái chương trình học của mình, thì mình đã trải qua hết các giai đoạn 1, 2 và 3, 4. Thì hôm nay sẽ nói về giai đoạn huy động nguồn lực, giai đoạn số 5. Yeah. Okay. So thank you for your feedback about the previous stages, and one of the comments was not being clear how each of the ISO stages fits with the Vietnamese project stages. So what I've tried to represent here is that stages 2 to 7 actually have to be repeated each time you bring a new supplier on board and a new key appointment, whether that appointment is during the feasibility stage or during the engineering and design phase, or when you appoint a new supplier for the construction phase. This diagram is attempting to show that progression, and the fact that these stages need to be repeated each time a key supplier is brought on board your project, and always using the stage 1 assessment of need setup that you've produced previously. Thì dựa vào những cái phản hồi mà từ cái chương trình đào tạo, những buổi chương trình đào tạo trước, thì có sự gọi là confuse giữa cái giai đoạn thực hiện dự án của bên Anh và cái giai đoạn thực hiện dự án của bên Việt Nam. Thì thực ra thì cái ISO 19650, những cái quy trình quản lý thông tin này đều hoàn toàn có thể áp dụng vô cho dù nó là quy trình cái giai đoạn thực hiện dự án của Anh hoặc là bên Việt Nam. Chẳng qua cái quy trình này từ bước 1 đến bước 8 này là cái quy trình cần thiết để mà kể từ lúc mà một cái bên nhà thầu hoặc là bên tư vấn được chỉ định và họ bắt đầu gọi là tham gia vào dự án, thì những cái bước này là cần thiết để mà họ từ các bước thiết lập cho đến những bước là họ có thể huy động nguồn lực và thực hiện dự án. Thì cái quy trình thông tin này nó nhấn mạnh điều đó, nguyên cái phòng đề về quản lý thông tin. Okay. So in order to deliver such a large amount of content, we've actually split the training up into a number of modules and stages. Today we're going to focus on the last part of module 2, that's the mobilization phase. And thank you for attending the previous stages. And later in 2020, we'll begin delivering the training on stages 6, 7, and 8. So we look forward to presenting those later in the year. Thì như một số các anh chị các bạn đã biết, thì do cái chương trình đào tạo này khá dài, thành ra là mình với đại do hạn hẹp thời gian, thành ra là cái ban tổ chức đã quyết định là chia những cái gọi là cái giai đoạn và tương ứng cho cái buổi đào tạo này thì thành 3 phần, phần 1, phần 2, phần 3. Thì cho đến nay chúng ta đã thực hiện tới ngày hôm nay là giai đoạn 5 của phần 2. Thì dự kiến cái phần 3 sẽ được tiếp tục vào năm 2020, cái nửa sau năm 2020.
It's worth adding as well that all these previous stages have been recorded, and a lot of the material I'm going to be covering today requires knowledge of the previous stages. So if anything is perhaps unfamiliar from today, please go back and relook at that material. So it all builds on each other as you go through each stage on stage. Thì có một tin vui là tất cả những cái buổi training online này để được record lại. Thành ra là nếu mà có ai nó bỏ đỡ một hoặc là nhiều phần trong những cái chương trình đào tạo trước đó thì hoàn toàn có thể coi lại những cái video hướng dẫn đó để mà hiểu rõ hơn về quy trình quản lý thông tin này. Okay, so getting into stage 5, mobilization. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về chúng ta sẽ bắt đầu nói về giai đoạn 5 là huy động nguồn lực. So to recap where we are in the project at this point, or where we are with the appointment at this stage, we're basically assuming and we're building on that we've already created and confirmed all the previous documentation and procedures that the client or the appointing party needs to have created. So that would have occurred during stage 2 and confirmed in stage 4 as shown here. Thì chúng ta cái giai đoạn 5 này để chúng ta các anh chị và các bạn để hiểu rõ chúng ta đang ở đâu trong cái gọi là quy trình quản lý thông tin cũng như cái giai đoạn của dự án. Thì đây là cái giai đoạn mà sau khi tất cả những cái hợp đồng được ký kết, là khi chúng ta đã có tất cả những cái yêu cầu thông tin của dự án, như cái bên trái này là cái thể hiện bên phần 2 là ví dụ như những yêu cầu trao đổi thông tin, những yêu cầu về tiêu chuẩn của thông tin, rồi những cái cột mốc của dự án vân vân, và tất cả những cái thông tin nó được xác nhận một lần nữa trong cái phản hồi của bên nhà thầu là về họ sẽ đưa vô tái khẳng định lại trong những cái kế hoạch thực hiện BIM và những cái kế hoạch chuyển giao tổng thể vân vân. And the other thing we've covered is all of the documentation and procedures and plans that the lead appointed party or your lead supplier needs to create and share with the client. So all these documents we talked about how to produce or how to assist them being produced during stage 4, and we're now treating those as complete and ready to be used to create the common data environment. Thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái tài liệu, những thông tin mà bên tổng thầu để họ tạo ra để mà phản hồi lại cái yêu cầu trao đổi thông tin của khách hàng, cũng như là những kế hoạch chuyển giao tổng thể cho các bên tư vấn phụ của họ. Thì tất cả những cái này hôm nay được tập hợp lại và sẽ được chuyển giao trong cái gọi là cái môi trường môi trường dữ liệu chung. Okay, and to re-emphasize where we're at, so we're saying we've built up all the information that we've needed to create from stages 1 all the way to 5, and we're now ready to set up the common data environment in the project, onboard the project team, and then begin delivery of the design or begin construction. Thì ở đây cũng tái khẳng định lại những gì vừa mới nói lúc nãy là sau khi chúng ta đã có qua hết tất cả các cột mốc của dự án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4, khi đó tất cả những cái thông tin về dữ liệu đã được thiết lập lên, những yêu cầu về trao đổi dữ liệu đã được thiết lập, và tất cả những thông tin về kế hoạch thực hiện BIM cũng đã thiết lập. Thì đây là lúc mà các bên tổng thầu sẽ huy động cái nguồn lực, cũng như các đơn vị tư vấn sẽ huy động cái nguồn lực bằng cách thiết lập lên những cái môi trường dữ liệu chung để họ có thể trao đổi thông tin với nhau. Okay, so for a bit of reference and tying back to the actual ISO standard itself, 19650, the standard says for this stage that a number of activities should be occurring, and it actually states the lead appointing party, the supplier, should be doing a lot of work and should be doing all these activities that we'll talk about today. What we're going to focus on today is actually what you as a client need to do, and you as a client as a project manager.
Thì trong cái ISO 19650 thì nó ghi liệt kê những cái hoạt động từ 5.5.1 cho đến 5.5.3, thì nó tất cả từ huy động nguồn lực, huy động công nghệ thông tin, dò kiểm tra cái phương pháp quy trình này nọ. Nhưng mà thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ nhìn cụ thể hơn những hoạt động đó là như thế nào ở dưới góc nhìn của người chủ đầu tư hoặc là cái đơn vị quản lý dự án. Okay, and what does that look like? Well, the key things that we think that you really need to focus on are setting up your information technology, your IT, and your common data environment, that area where all information is going to be shared and created. And then once that's been created, and it's been created using all the procedures from the previous stage, you're going to have to get your project team together and onboard them, make sure that they know everything that needs to happen and how to do it, and followed by finally doing a final check to make sure that all the previous key steps and activities have been done, and you're ready to push the button and get everyone starting to create models, produce designs, coordinate designs, produce documents, and really start delivering the project. Thì cái công việc cụ thể sẽ bao gồm từ bước 1 đến bước 3, ở đây là thiết lập cái môi trường dữ liệu, trao đổi dữ liệu chung, rồi đào tạo chuẩn bị cho cái nhóm dự án và sẵn sàng cho thực hiện dự án. Thì cái việc mà thiết lập cái môi trường trao đổi dữ liệu chung này chẳng qua là nó là cái kết quả của những cái hoạt động mà mình đã thực hiện từ những cái giai đoạn trước đó, từ 1 đến 4, là chúng ta đã thiết lập nên những cái quy trình trao đổi dữ liệu, những cái quy trình mà có thể để các nhóm cái đơn vị nhà thầu họ có thể hiểu được họ sẽ phải can thiệp vô những cái giai đoạn nào và khi nào họ cần can thiệp, vân vân. Thì từ đó sẽ thiết lập lên cái nền tảng để mà họ có thể phối hợp với nhau một cách gọi là hiệu quả trong cái dự án. Okay, so on to mobilizing your information technology and your common data environment. So what's the purpose of a common data environment, as we refer to it? Well, what we're trying to move away from is the traditional situation that's been occurring in engineering projects, where each party who is producing information has their own area to produce things, and they're sending information back and forth independently, and having to looking after copies from other people, and it's not certain who owns what, and it's not certain what the current version is of information that's being passed between parties. What we're looking to move to instead is having a single source of truth where all information can be relied upon, and when someone goes and looks for some information, they can feel confident that the information that they've found is the right file or the right model or the right drawing, to allow them to really be much swifter in their production of more information, and to tie all this information together and be confident and that the quality of the design is correct. Thì cái mục đích của cái môi trường trao đổi dữ liệu chung này là do mình là các bên quản lý dự án và cũng như các bên đơn vị tư vấn và nhà thầu muốn gọi là thoát ra khỏi cái quy trình cũ của mình, là những cái về mình phối hợp với nhau một cách độc lập, và những cái thông tin mình trao đổi với nhau, mình sẽ luôn thắc mắc là liệu có phải là thông tin sau cùng hay không, hay là nó một phiên bản khác, hay là các bên tư vấn liệu họ có những cái phiên bản mới hơn không. Thì có sự bối rối nhất định trong việc dựng thông tin, tại vì khi một cái bên đơn vị tư vấn chuyển qua bên nhà thầu và nhà thầu chuyển dại cho một cái bên đơn vị tư vấn khác, thì cái chuyện tam sao thất bản hoặc là có thể là những thông tin còn không được chính thống nữa có thể xảy ra. Thì để mà thoát ra khỏi cái vấn đề gọi là rất là nghiêm trọng này, tại vì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề như là phối hợp giữa bộ môn không còn chính xác nữa, dẫn đến thiết kế bị chậm hay là do dựa trên thông tin sai lệch. Thành ra đó, mục đích của môi trường dữ liệu chung là tạo ra một cái nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung một chỗ, đó là một nguồn duy nhất, và để các bên có thể truy cập và luôn biết chắc chắn rằng đây là thông tin mà sau cùng xác đáng nhất và tin cậy nhất, để mà họ có thể phối hợp một cách nhanh chóng và truy cập những cái nguồn dữ liệu đó trong một cái nền tảng dữ liệu chung này.
bất cứ mọi lúc mọi nơi, và thành ra là có thể là ảnh hưởng đến cái việc là họ sẽ phối hợp với nhau một cách hiệu quả hơn, thành ra họ sẽ tiết kiệm được thời gian để mà chờ, và đồng thời dựa trên những cái nền tảng thông tin xác thực đó, họ có thể gọi là thúc đẩy xúc tiến những cái gọi là các bước thiết kế quan trọng để mà cắt ngắn cái thời gian cho cái dự án. Yep. Okay, so how is this possible, you might ask? And in short, it's utilizing the internet a lot more, and it's utilizing cloud databases. So by using databases that are in the internet, you're expecting your client team and also your supplier teams to be uploading information into this secure and set up environment, and then looking to go to that environment to pull information that they need to use on an ad hoc basis. Thì làm cách nào để thực hiện được quá cái vấn đề này, thì khi mà chúng ta do có quy trình cũ của mình, quy trình hiện hữu của mình là tất cả những cái điều của mỗi cái đơn vị tư vấn hoặc là của cá nhân sẽ được đặt trong cái server riêng của công ty đó, thì đó là một cái hạn chế khiến cho những cái thông tin sẽ khó mà trao đổi với nhau. Thì để mà gọi là hiện thực hóa cái môi trường dữ liệu chung, một cái nguồn thông tin xác thực và duy nhất, thì chúng ta sẽ tận dụng cái sự tân tiến của kỹ thuật, đó chính là đám mây. Thì tất cả những điều sẽ được đưa ra đám mây để tất cả các bên có thể truy xuất mọi lúc mọi nơi một cái chính xác nhất và nhanh chóng nhất. So how do you create that system, you might ask? So what we're going to touch on today are the fundamental components of a common data environment, and trying to explain that it's not just one piece of software that you can pay for. Instead, and one piece of software won't actually do the job. You need to really basically configure your system to work for your project or your types of projects that are very similar. So what's laid out here is the different fundamental components that need to be thought about throughout developing a common data environment, whether it's developing your naming convention, whether it's choosing the right software to provide each purpose, whether it's having linking these things together correctly so they work together, setting up your security and your access rights between areas, and having a support team that can help whenever something goes wrong, and having people being able to know where to work when. So that's what we're going to touch on today. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ buổi hôm nay chúng ta sẽ lý giải một cái gọi là cụ thể hơn về cái môi trường dữ liệu chung này. Thì điều hỏi ví dụ như những cái môi trường dữ liệu chung như BIM 360 điều có phải là một cái môi trường dữ liệu chung đúng định nghĩa của nó chưa? Ở đây thì chúng ta muốn bên diễn giả muốn nói một cái cộng hơn, có là cái môi trường dữ liệu chung này sẽ có những cái thành phần gọi là quan trọng cơ bản nhất của nó, để mà có thể phối hợp với các bên một cách hiệu quả. Thì nó không chỉ là một cái phần mềm thôi, không chỉ là một cái phần mềm đơn giản, mà là thôi cái đó sẽ là những cái phần mềm nền tảng khác nhau tùy theo mục đích của mình. Nhưng mà chúng ta sẽ có những cái cách để mà kết nối những cái nền tảng đó, những phần mềm đó với nhau, để mà họ có thể liên lạc những cái nền tảng họ có thể liên lạc với nhau, để mà ta có thể từ đó trích xuất dữ liệu hoặc là phối hợp dữ liệu liên kết mô hình với nhau. Đồng thời nó sẽ có những cái nguyên tắc chung để mà làm việc, những cái nguyên tắc trao đổi dữ liệu và những cái vấn đề về gọi là bảo mật thông tin và những tài nguyên có sẵn để ta có thể dùng, và quy ước đặt tên vân vân. Tất cả những cái nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là cái thiết lập của cái môi trường dữ liệu chung. Okay. And what I need to stress is that there are so many pieces of software available that will do a different job or the same job. And what is crucial is that understanding that software and individual pieces of software unconfigured is not a common data environment. It needs a lot of time and effort to bring these pieces of software to do what you want them to do for the project. And if you want to do more things and you need to bring more things together, then you need to work out how to connect them together, how people are going to use them,
because if you just use a piece of software straight out of the box, the consequences are wasting a lot of time and people not knowing even how to use it, and basically will cost your project and your organization time and money, which you may think to yourself, actually we shouldn't have done this in the first place. So it needs to be done carefully and properly. Thì ở thị trường có rất là nhiều cái phần mềm hoặc là nền tảng, thì tùy vào mục đích và tùy vào cái kinh phí này nọ mình có thể sử dụng khác nhau. Nhưng mà những cái phần mềm và nền tảng đó nó sẽ không có thành nên một cái gọi là cái môi trường dữ liệu chung đúng định nghĩa của nó. Tại vì để mà nếu mà ta chỉ dùng một cái phần mềm đơn giản thôi thì nó sẽ bị gọi là phụ thuộc vào phần mềm đó, hoặc là ta sẽ tốn rất nhiều thời gian vô phần mềm đó. Trong khi cái hiệu quả về để mà kết nối với nhau, để mà phối hợp các bộ môn với nhau và phối hợp với các bên đơn vị tư vấn khác, khi mà họ dùng một phần mềm khác thì rất là kém hiệu quả, họ sẽ làm cách nào có thể kết hợp lại được. Thì bằng cách mà liên kết giữa phần mềm, những nền tảng này với nhau thông qua để họ có thể làm việc với nhau một cách hiệu quả, thì từ đó cái đó mới chính là một cái môi trường dữ liệu chung lý tưởng để mà có thể phối hợp với nhau. Okay, and so to try and demonstrate these components, and rather than showing lots of pieces of different software, I need to try and demonstrate the different component parts. So this slide tries to talk you through a representation of what a common data environment could look like that an organization and project could build. These first items here are showing various hosted databases that the client and supplier can agree and bring and create, such as the client having an area to work in and the designer having an area to work in. The next thing that needs to be thought about perhaps is the naming convention needs to be agreed between these different databases. So how people call information, call files and models and drawings different things. The other thing, next thing needs to be thought about is workflows. So how does the information exchange between these, between places, between people? That needs to be confirmed and standardized and documented for people to follow. Do you want to talk through those, Doug? Dạ, ok. Thì đây là một cái ví dụ điển hình về cách thiết lập nên môi trường dữ liệu chung cho một cái dự án. Ví dụ như các anh chị các bạn có thể thấy những cái 4 cái nhỏ các bên là một cái môi trường dữ liệu chung của các bên phí tư vấn hoặc là của cái dân nhà thầu gì đó. Thì tùy vào mục đích của họ, ví dụ cho cái mục đích thiết kế, cơ sở dữ liệu của thiết kế thì có thể dùng BIM 360. Và những vấn đề về về hợp đồng này nọ, dữ liệu về hợp đồng sẽ được bỏ vô CMA chẳng hạn. Rồi thì bên cạnh đó cũng phải thiết lập lên từ đầu là cái cách thức đặt tên và phải những cái thuộc tính dữ liệu của từng biến thông tin, từng cái file thông tin, để mà họ thiết lập một cái nền tảng dứt quán cho toàn bộ cái môi trường dữ liệu này. Từ đó mình thiết lập ra những phương thức liên kết những cái môi trường dữ liệu chung của các bên đơn vị tư vấn nhà thầu nhỏ với cái môi trường dữ liệu chung của khách hàng, để mà họ có thể trao đổi thông tin với nhau. Và tất cả những quy trình này, những cái cách thức đặt tên này, những cái nguyên tắc bảo mật vân vân sẽ được ghi nhận lại trong những cái gọi là trong cái hồ sơ, trong cái tài liệu, để mà phục vụ cho mục đích là tất cả các bên đơn vị tư vấn đều có thể đọc và hiểu được cái quy trình này và làm đúng theo quy trình đó. So another component that needs to be considered is if you want to connect these databases together or pieces of software together, then functionality is possible, often referred to as APIs, that can automatically set up and transfer information between parties. Another thing to consider is access rights. So who can see what information at what time, whether it's the client or whether it's the supplier, or even different people within the client team or the supplier team. Finally, the external security needs to be considered, and protecting this common data environment from external parties to
to stop it being altered, but also protect it from malicious attacks as well. Thì bên cạnh những cái quy trình thì cái tiếp theo mình cần cân nhắc là những cái cách thức kết nối với nhau. Thì ở đây ta có thể dùng cái gọi là cái API là cái giao diện phần mềm ứng dụng để cái phần mềm cái nền tảng có thể nói chuyện với nhau, kết nối với nhau. Song song đó là thiết lập lên những cái quyền để có thể biết được ai là người truy cập cái thông tin nào. Tại vì ta sẽ không muốn tất cả các đơn vị tư vấn, tất cả nhà thầu và tất cả mọi người có thể truy cập tất cả dữ liệu. Có những dữ liệu ví dụ như bên kiến trúc thì họ sẽ không cần thiết cho cái bên kết cấu hoặc là MEP biết được những cái thông tin của họ, trừ phi bên nhà thầu gọi là chia sẻ những dữ liệu một cách chính thức công khai. Còn thành ra cái chuyện mà gọi là thiết lập quyền trước khi mà các bên truy cập vô cái nền tảng dữ liệu chung là rất là quan trọng. Song song với đó và cuối cùng là cái gọi là bảo mật dữ liệu. Tính bảo mật ở đây ví dụ như là ai cách trao đổi dữ liệu thế nào để mà không gò rỉ dữ liệu và không bị phát tán dữ liệu, vân vân. Okay, so these 6 components that are visualized here, I'm going to go through in a bit more detail and understand what we mean by them and understand how to set those components up. Thì tiếp theo chắc là ta sẽ đi sâu hơn một xíu để đem hiểu rõ về cái cách thức mà vận hành cái môi trường dữ liệu chung. Okay, so looking to pick you as a team picking the right pieces of software that are needed on your project. So the point is you need to find software that will deliver the right functionality to deliver whether it's the project requirements or the different outcomes that you want from your project. So potentially you could be looking to make sure you have software that can provide 3D modeling and allow models to be created and coordinated together. If you want, you could then look at potentially additional functionality such as 4D and such as time and scheduling. So to allow construction sequencing to be considered by placing models in a program of works on site. Other functionality includes costing. So each object that you place in your model can have a quantity associated with that volume. So you can do your bill of quantities in an automated fashion. Other functionality includes sustainability and performance. So seeing how the building or asset will perform from heat analysis or perhaps pedestrian flow analysis and other functionality like that. Finally, you can look at things such as how the facilities management team in the future can use the model and manage their assets using the 3D model as a basis going forwards. Thì những cái chức năng chính của phần mềm khi mà ta lựa chọn ta phải cân nhắc đó là ví dụ cái phần mềm nó phù hợp cho mục đích gì. Thì nếu các anh chị các bạn cũng có thể quen với cái định nghĩa về 2D, 3D, 4D, 5D, 6D và 7D. Thì tương ứng với đó là ví dụ 3D là thiết lập lên những cái mô hình và để xem đều có xung đột hay không. Chức năng chính của nó có thể nói là vậy. Sau đó là những cái 4D là để mà gọi là có cái mô hình và sau đó từ đó thiết lập lên những quy trình quy trình thi công hay nọ, rồi cho đến bóc dự toán 5D để mà tích hợp cái mô hình đó để mà có thể bóc dự toán và tính toán được chi phí của từng cấu kiện trong cái mô hình, rồi hoặc là 6D để mà để vận dụng cái mô hình đó và liên kết với những cái phần mềm để phân tích về năng lượng để biết được cái công năng sử dụng hiệu quả của cái công trình mình. Và sau cùng là 7D là cho dùng cái mô hình đó với những cái thành phần cấu kiện được gán mã và gán những thông tin về bảo hành bảo trì, và thì để việc đó để phục vụ cho việc quản lý vận hành. Okay, so once you've agreed these pieces of software that satisfy the project requirements and what you want to do on the project with these tools, you also need to consider how you host these tools and how you host the data that you're creating and sharing between parties. So these are usually more data management pieces of software which are available as well.
and they can quite often host the different models that you're creating or the documents that you're creating, and crucially allows designs to be federated and referenced together, because that functionality is built in that hosted database, rather than the old way of having to be sent information and having to duplicate it, reference it together yourself, and then making decisions before you then go back to the other party. And it's removing that double-handed process. Thì với tất cả những phần mềm và những chức năng đa dạng vậy, làm cách nào ta có thể gọi là tích hợp nó vô trong cái môi trường dữ liệu chung, để mà từ đó ta có thể quản lý một cách hiệu quả những cái thông tin của mình, biết khi nào cần chia sẻ cho cái bên thứ ba, và khi nào cân nhắc những vấn đề dư, chẳng hạn như là những cái mô hình dữ liệu đó đều có thể có cần phải có một cái nền tảng gốc mà họ có thể thể hiện trên đó không, để mà có thể dữ liệu có thể được thể hiện trong đó không, hay là họ có thể chia sẻ cái dữ liệu đó để qua những cái gọi là những cái bên khác mà để họ coi một cái độc lập hay không. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải cân nhắc trong phải thiết lập trong cái môi trường dữ liệu chung này. Okay, so something we get asked quite often is who should host this this database and for storing the information. Well, there isn't actually a right answer. The answer is up to the organization involved in the project, leading the project, to decide how they want to manage the information and who they want to manage the information. I'm going to quickly show here 3 examples of how the databases could be hosted. The first one is the client hosting the information themselves, and there's many pros and cons with each of these. So, for example, if the client was to host the information, they'd be in charge of that information themselves. They would have visibility of all the information. They'd be able to configure it themselves and have full control. The disadvantages can be that that they would have to configure it themselves, and they may not perhaps initially have the skills to do that. And also, if the common data environment was to break down, the supplier would likely make a claim against the clients because they are not able to do their job, because the area that all parties are working in has been switched off. The second one is idea is around the supplier hosting the common data themselves. So the idea of that could be that some of the pros of that are that they may have done this before, so they may have a system already set up, but that system perhaps can only do limited functionality, so it could maybe only do 3D modeling and not allow other functionality to be done. Some of the disadvantages could be that the client doesn't have full control of that system, and the client would have to actually ask the supplier to change things. Meanwhile, the third option could be having a third party involved to separately control and set up the system for both the client and also the supplier. So the idea of that would be that they could be a specialist team that could create and configure for the supplier and clients for a fee, most likely. The disadvantage of this could be that it could be slower to create, and also the management costs would always exist from having a third party hosting it. So none of these there isn't such thing as a right answer for this. It's what's most suitable for the organization and the project that's developing a common data environment. Thì cái câu hỏi tiếp theo là ai sẽ là người gọi là hosting, là người tạo ra và sở hữu cái môi trường dữ liệu chung. Thì nó không hẳn có một cái câu này trả lời nào là chính xác cả, tại vì thực ra thì ai cũng có thể là người gọi là tạo ra và lưu trữ và sở hữu cái cơ sở môi trường dữ liệu chung này. Thì nó có thể là chủ đầu tư, hoặc là có thể là cái nhà thầu, hoặc là một cái đơn vị tư vấn thứ ba. Thì đối với mỗi cái cách thức đều có những cái ưu điểm và khuyết điểm riêng của nó. Ví dụ như bên chủ đầu tư, nếu mà họ sở hữu
họ tạo ra cái môi trường dữ liệu chung, thì cái ưu điểm lớn nhất là cái người chủ đầu tư có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin lưu trữ, thì họ có thể bảo toàn được những cái thông tin và lưu trữ trong nó. Ví dụ như chủ đầu tư này họ có những dự án riêng khác nhau thì hoàn toàn có thể gọi là lưu trữ tất cả những dự án trên đó, và họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin lưu trữ và sở hữu cái thông tin đó. Nếu và họ có thể thấy được nguyên cái quy trình này gọi là thông tin chuyển giao trong cái môi trường dữ liệu chung đó, để biết được khi nào các bên tư vấn bắt đầu gọi là tham gia vào dự án, khi đó bắt đầu post dữ liệu lên cái môi trường dữ liệu chung đó. Thì tuy nhiên những khuyết điểm của nó sẽ là, ví dụ như là cái người chủ đầu tư sẽ phải là hiểu về cách thức vận hành của cái môi trường dữ liệu chung, và hiểu cách setup những cấu hình vân vân cần được thiết lập ngay từ lúc đầu. Tại vì nếu mà không thì khi mà dự án nó chạy thì rất là khó để mà quay lại cái thời gian ban đầu nữa. Rồi nếu mà có những trường hợp ví dụ như là chẳng hạn như là cái sự cố về mạng, hay là những vấn đề về cái nền tảng chẳng hạn, thì cái nguyên cái thời gian mà cái môi trường dữ liệu chung nó không hoạt động, thì nó sẽ dẫn đến như chậm tiến độ, rồi các bên tư vấn hay sao họ không thể là trao đổi dữ liệu cho nó, thì dẫn đến những sự khiếu nại và chậm trễ, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm những cái gọi là tranh cãi nhất định. Thì cái thứ hai là về nếu mà là cái nhà cung cấp, ở đây là cái người mà nhà thầu á, họ chịu trách nhiệm, ví dụ trong hợp đồng thỏa thuận họ với chủ đầu tư là họ chịu trách nhiệm tạo ra và thiết lập cái nền tảng dữ liệu chung này. Thì cái ưu điểm là họ nếu mà họ có sẵn một cái hệ thống đó, hoặc là họ đã làm quen với cái hệ thống đó, thì họ có thể dễ dàng thiết lập rất là nhanh. Ví dụ đi đơn cử như BIM 360 thì nếu mà tao đã tạo một cái dự án rồi thì có thể rất là nhanh là copy cái dự án mẫu đó qua toàn bộ với hệ thống folder này nọ, lên cái tạo ra một cái dự án mới đó. Hoặc là cái ưu điểm tiếp theo là cái nhà cung cấp, cái người mà tạo ra, cái người nhà thầu này sẽ phải chịu trách nhiệm những cái rủi ro về lưu trữ, những rủi ro về những cái thông tin bị gọi là tiết lộ hay độ ra ngoài vân vân, tất cả những vấn đề đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm hết. Rồi đồng thời họ sẽ nắm cái vai trò gọi là quản trị, thì khi nào gán cho họ có thể tùy biến gán cho ai cái quyền truy cập này nọ, hoặc là phân bổ cái cấu trúc dữ liệu như thế nào vân vân, thì nó toàn bộ quyền của họ có những cái gọi là chủ động nhất định. Về khuyết điểm thì ví dụ như sẽ có những cái vấn đề về sở hữu trí tuệ, thì tại vì tài sản thông tin tài sản dù gì sau cùng cũng là của chủ đầu tư, thì liệu mà những cái thông tin mà họ là tự tạo ra và tự host lên cái môi trường dữ liệu chung của họ đó, liệu có gây ra những tiết lộ thông tin, hay là những vấn đề về sở hữu bản quyền, những độ nhạy cảm với tiết lộ hay không. Rồi song song đó có thể là dù chủ đầu tư sẽ phải trả tiền thêm cho cái người mà nhà cung cấp này, ví dụ như là chẳng hạn như là về vấn đề như là họ sẽ cung cấp bao nhiêu cái license, cái gọi là cái quyền truy cập cho bên chủ đầu tư hay là cái bên tư vấn khác này nọ, những cái phí đó, có phí tổn nó có thể gây ra. Rồi sau cùng là bên thứ ba thì bên đơn vị tư vấn, thì cái này là có ưu điểm lớn là ví dụ như những đơn vị tư vấn thường họ là rất là chuyên, rồi họ rất là gành về cái cách thiết lập này nè, và họ có thể triển khai một cách rất là nhanh chóng và chuyên nghiệp đó. Nhưng mà về khuyết điểm tất nhiên, nếu mà sẽ không có những cái tóm tắt về quy trình trao đổi dữ liệu mà đã được thiết lập bởi chủ đầu tư và đồng ý với bên nhà thầu, thì sẽ họ rất là khó để mà gọi là nhanh chóng thiết lập những vấn đề quy trình này nọ trong cái môi trường dữ liệu chung, và họ cũng cần những cái chi phí quản lý để duy trì cái môi trường dữ liệu chung đó. Okay. So directly related to this as well is types of hosting the common data environment, and there are basically different methods of hosting
and setting up a common data environment. So this is so I'll show 3 examples here of that. So a project can choose to have a single. Each individual project can have a common data environment individually with a piece of software with each project storing data individually, and that can be the benefits of that can be tailored to each project. You can have access to new platforms and features much more swiftly, and it can distribute risk between each project. The disadvantages are that it's led by the individual project, therefore it can cost more money to create a common data environment every single time. It may not be common for the client organization, so information may be produced differently between different projects, which the clients may not like if they have a grand plan of trying to store information together. The almost opposite to that would be an organization CDE, in which you have one common data environment that contains all of the projects within it. This allows all of the basically a standardized approach to each individual project. Quite often the client would host this sort of system where they're choosing the standards to work against. They own the common data environment and they provide access to others to work within. Finally, you can have a mixture between the two, where each project, individual project, has its own tools and its own database, but then at key milestones, the information can be sent to a central location that perhaps the client can own, and that would unify the information up together. Thì về cái cách mà cái kiểu lưu trữ nguyên mẫu của môi trường dữ liệu chung thì có 3 cách khác nhau. Đầu tiên là về cách mà gọi là môi trường dữ liệu chung cho từng dự án đơn lẻ, có là mỗi dự án sẽ có một cái môi trường dữ liệu chung và vừa sử dụng các nền tảng khác nhau. Thì cái điều này sẽ dựng nó sẽ có những cái ưu điểm, ví dụ như là mỗi cái dự án thì họ sẽ có thể trao đổi những cái trên chung với nhau, và phải thể gọi là, nhưng mà những cái mỗi cái dự án sẽ có những có thể cái người sử dụng sẽ có thể là sử dụng gọi là sử dụng được những cái thuộc chức năng mới của từng cái nền tảng đó, và đồng thời họ cũng phân bố được rủi ro. Ví dụ dự án 1 trên nền tảng CDE không chạy thì những dự án 2 vẫn chạy được bình thường, vân vân. Nhưng mà cái dở ở đây là ví dụ như ví dụ một chủ đầu tư mà họ quản lý những dự án khác nhau, mỗi dự án một cái nền tảng khác nhau như vậy thì rất là khó để mà họ phối hợp nhau là gọi là tiêu chuẩn hóa những cái dự án của họ. Thì bằng một cách để mà giải quyết vấn đề đó thì ta có thể đưa ra một cách thứ hai, ở đây là cách mà đưa trữ tất cả dữ liệu vào một cái môi trường dữ liệu chung mà của bên chủ đầu tư hoặc một bên khác đưa ra, thì để cái người chủ đầu tư đó sẽ mời hết tất cả những cái đơn vị tư vấn về dự án để mà vô cái môi trường dữ liệu chung đó. Họ sẽ sử dụng cái nền tảng đã được quyết định bởi chủ đầu tư, thì điều này sẽ khiến cho là tất cả dự án được tiêu chuẩn hóa. Và sau cùng là sự kết hợp giữa hai cách thức trên này, có là các bên, ví dụ các bên tư vấn hoặc là dệt thầu có thể sử dụng những cái nền tảng dữ liệu môi trường dữ liệu chung của riêng họ, cách nào mà họ cảm thấy phù hợp và đúng kinh phí họ có thể quản lý được, họ chuyên biệt về cái đó chẳng hạn, cũng tương ứng với những nhu cầu dự án và nhu cầu của phát triển thiết kế này nọ. Đó, thì từ đó thì mình sẽ thiết lập lên tới những cái giai đoạn nhất định, như về những cột mốc của dự án nhất định, thì họ sẽ phải chia sẻ những cái dữ liệu đó lên cái môi trường dữ liệu chung và đã được quy định bởi khách hàng. Okay, so on to talk a little bit more about the naming convention, the second component. So something that needs to be established by a project and even an organization can be what they call everything that they create, whether it's a document, a model, or a drawing, or a specification. A common naming convention can be developed and applied to every single thing that's created.
So this is an example of that, and it allows a different, what's referred to as fields, to be allocated to each type of information that's related to that file. So you can provide lots of different pieces of information, such as what floor the information is related to, who produced the information, what engineering discipline was involved in it, and also automatic information such as what revision the file is. All of that can be standardized and enforced across every single file created. Thì cái tiếp theo ta sẽ nói tới là quy biểu đặt tên. Thì quy đặt tên ở đây không chỉ là một cái tên ngắn, mà ở đây là một cái tập hợp những cái dữ liệu metadata, là những cái dữ liệu mà tham biến của cái file thông tin đó. Thì tương ứng với mỗi trường thông tin là những cái cách thức phân loại khác nhau. Ví dụ như có thể là tên phùng chứa dữ liệu, rồi trạng thái, rồi tác giả, rồi miêu tả của cái thông tin đó. Thì bạn kết hợp những thông tin lại và những cái cách thức phải bắt buộc cái bên tư vấn hoặc là bên nhà thầu khi mà đưa thông tin lên môi trường dữ liệu chung này, họ sẽ tuân theo một cái nguyên tắc đặt tên nhất định để đảm bảo tính nhất quán của thông tin. Okay, so each of these pieces of information that you apply to each document that you, or model or drawing that you create, allows more functionality to occur. And if you're looking to create information, then you can specify whether or not that file is basically whether it's work in progress at the start while it's in initial draft production, or you can change its status to be shared so that others can perhaps see it, and you can share it within either a small design team or a larger design team, depending on its status. And also, once it's confirmed as complete, it can be published and sort of ready for the client to see, and confirmed as fully complete. Thì cái hay của cái nguyên tắc đặt tên mà khi đã được quy định rồi, nó sẽ khiến cho việc mà gọi là nhưng mà phân loại ra rất là dễ dàng, và khiến cho ta dễ dàng trích xuất được những thông tin mà đơn cử như chẳng hạn như là liệu nó có phải là mô hình hoặc là nó là những cái tài liệu 2D, rồi về cái tình trạng của nó như thế nào, ta có thể trích xuất ra một cái nhanh chóng để mà từ đó chia sẻ các bên tư vấn với nhau để mà họ phối hợp, và sau cùng là phát hành những cái đó thông tin đó ra một cái chính thức. It's worth adding that by specifying these different factors in the naming convention, it can actually automatically change these statuses and change the or set automatically the location that each file is stored in the common data environment, which is very useful. Thì bằng cách là thiết lập ra những cái biến những cái tham biến của thông tin mà ta có thể từ chọn, thì ta có thể một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng có thể thay đổi những cái những cái thuộc tính của họ đó, hoặc là thay đổi hàng loạt thuộc tính của những một cái tập hợp file chẳng hạn, tập hợp file dữ liệu chẳng hạn, một cách nhanh chóng và dễ dàng quản lý. Okay, so a little bit more about the workflow stages, which are set out in ISO 9650, and hopefully you guys may have seen them before. But basically, it works on this philosophy that new files that are created are referred to as work in progress. Once those files are checked and reviewed, and you're happy with them, you choose to change them to shared status, and you allow the same file that was work in progress all of a sudden becomes more visible to more people. So rather than sending it via email, instead, the visibility of the same file just becomes more visible to more people, which is really handy and it's the basis of how this works. Finally, you can have once you as a design team or multiple design teams are happy with the completed coordinated design, you can publish it to the clients for them to receive and make sure that they're happy with it themselves. That can also, at the end of the project, all this information can be archived as well. So this is the basis of how files travel, or how files, by changing their own statuses, actually become more visible to more people in the project.
Thì cái quy trình mà trong cái trao đổi dữ liệu, quy trình trao đổi dữ liệu trong môi trường dữ liệu chung thì được định nghĩa trong cái ISO 19650. Thì các anh chị các bạn có thể đã rất là quen với cái 4 bước ở đây, thì sẽ bao gồm cái bước là đầu tiên là work in progress, là tất cả những công việc đang làm, thì tất cả những thông tin mà tiến độ mình cái nhóm dự án, cái nhóm nhiệm vụ đang thực hiện thì sẽ được lưu trữ ở đây. Và khi mà họ muốn gọi là chia sẻ dữ liệu đó cho bên tư vấn khác, khi mà họ cảm thấy cái dữ liệu đó sẵn sàng và phù hợp, họ chia sẻ giữa các bên với nhau, thì thay vì qua một cái email này nọ, thì tất cả những thông tin này sẽ được trao đổi một cách công khai và ai cũng biết được bằng cách trao đổi nó qua môi trường dữ liệu chung. Rồi sau khi đã chia sẻ rồi, khi mà thông tin nó được duyệt của bên được duyệt bởi bên chủ đầu tư, thì thông tin nó sẽ được phát hành chính thức, và điều này cũng được gọi là công khai, và khi đó thì tất cả các bên đều nắm được, thì nó cũng được phát hành trong cái môi trường dữ liệu cho môi trường dữ liệu chung. Và sau cùng khi mà tới một cái dự án, thì tất cả những cái dữ liệu đó sẽ được lưu trữ lại, để làm cho ví dụ trong quá trình tranh cãi hay là những cái vấn đề mà cần đưa ra truy xuất lại, thì ta đều có các kho dự trữ ở đây. Okay, so what about checks, you might ask? And what about trying to work out who should be producing what information, or who should see what information at what time? Well, this is an example of a workflow where the task team and the sort of the BIM, the model authors or the document authors, they spend their time producing work in progress models or drawings or documents. And then once they're happy with those documents, they decide to change the status to shared, and they send them to the parties that need to check and confirm the information is correct, such as a project information manager or the lead engineer, and they can basically check that file, and if they're happy with it, they can send it on, and they can send it on to the clients for approval. Or if they're not happy with it, they can reject it, and they can send that file back into a work in progress state, meaning that it needs to be updated and changed again. And it can also include comments of what needs to be changed. As you can see as well, once the client has received the shared and approved information, they can then authorize it to go into the sort of a published and finished state, to slowly collate that final as-built and completed design. Thì các anh chị các bạn có thể thắc mắc là quy trình làm việc như thế nào. Thì ví dụ như đây là một cái đơn cử để mà các bên gọi là kiểm tra và phê duyệt tất những cái thông tin trong cái môi trường trao đổi dữ liệu chung. Thì đầu tiên là ví dụ như các nhóm công tác, các bên tư vấn, các nhà thầu sẽ khi mà họ tạo ra cái thông tin hoặc là tạo một cái thông tin nào đó, thì họ sẽ xem xét kỹ đó, gọi là nội bộ họ sẽ kiểm tra đầy đủ xem thông tin đó thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng chưa, trước khi họ quyết định là cái thông tin đó được phép chia sẻ lên cái môi trường dữ liệu chung. Thì họ sẽ chia sẻ cho cái người quản lý dự án thì cái người quản lý dự án này họ sẽ xem xét thông tin đó và kiểm tra một lần nữa xem tất cả những thông tin này có đúng và hợp lý để phù hợp với mục đích của cái giai đoạn đó hay không. Nếu mà họ từ chối thì cái nguồn thông tin nó sẽ được gửi trả lại cho các bên các bên nhà thầu, thì họ sẽ phải sửa lại thông tin theo ý của cái người quản lý dự án này, cho đến khi mà thông tin đó là hoàn thành đạt được những cái yêu cầu của người quản lý thông tin này, thì họ nó mới chia sẻ được nữa. Và người quản lý thông tin dự án này mới lấy cái thông tin mà chia sẻ này và tiếp tục để trình cho bên chủ đầu tư hoặc là đại diện của bên chủ đầu tư. Thì người đại diện chủ đầu tư này sẽ xem xét gọi là lần cuối, nếu mà mọi thứ đều hài lòng và đúng cái yêu cầu thỏa mãn được yêu cầu của họ, thì họ sẽ cho phép phát hành cái thông tin đó. Còn nếu mà không thì họ sẽ phải từ chối và đưa lại cho bên quản lý quản lý dự án, và bên quản lý dự án lại trả về bên nhóm công tác. Thì đó là một cái quy trình khép kín. Cool.
So here's a quick example of some checks that can be put in to that workflow to make sure that information has been created correctly, whether that information has been, this is an example of a workflow for a model. So you need to make sure that before it's shared with other people, it's completed a CAD check, and so the information is correct in the way that it's been created. You also need an engineering design check as well to make sure that what's been modeled, even if it's correct in its CAD, that it's actually correct and can be actually built. So that would be the engineering design check. And these workflows can be created and actually put in place to make sure that the right parties follow these checks. Thì đây một cái sơ đồ quy trình điển hình cho cái công việc mà gọi là kiểm tra. Đầu tiên là mô hình làm việc được hoàn thành thì họ sẽ phải kiểm tra tuân thủ những cái điều kiện về tiêu chuẩn CAD này nọ. Rồi song song với là kiểm tra những cái thiết kế về kỹ thuật này nọ. Khi mà mọi thứ đều ok rồi thì mới chia sẻ cho những cái đại diện chủ đầu tư và đại diện xin lỗi cái bên quản lý dự án thì gọi là cái tổng thầu. Thì khi đó bên đó sẽ chia sẻ cho những nhóm thiết kế khác để mà các nhóm tư vấn khác để mà họ phối hợp những dữ liệu đó với nhau. Rồi tiếp theo là nếu mà mọi thứ là ok và có thể thỏa mãn được tất cả yêu cầu của cái bên tổng thầu hay là bên quản lý dự án thì từ và cái hợp đồng của mình là gì, thì những cái nguồn những cái môi trường cái thông tin đó sẽ được tiếp tục đưa lên một cái cấp độ khác là cho bên đại diện chủ đầu tư để phê duyệt, và sau đó có thể là phát hành cho đây có chia sẻ với dự án nữa. Thì phê duyệt thiết kế thì đây cũng ở cái màu vàng này là vẫn là ở giai đoạn chia sẻ, có đây tùy vào cái mục đích của cái việc chia sẻ đó, có thể là chia sẻ để tham khảo, chia sẻ để cho thông tin, hoặc là chia sẻ để phối hợp thiết kế. Thì tất cả những cái màu vàng là tương ứng với cái quy trình là chia sẻ, là share trong cái môi trường dữ liệu chung. Và sau cùng tức là tất cả những cái dữ liệu đó nếu mà được bên đại diện chủ đầu tư phê duyệt và hài lòng thì họ sẽ phát hành cái thông tin đó. Okay, quickly touch on APIs as well. So the idea is that imagine that each of your pieces of software are working independently, but there is a method of connecting them up. So your 3D models could travel to a geological and geographical database, and your documents that you produce could go into a commercial management system. So what can be created are these automatic connections between these pieces of software automatically. Thì cái tiếp theo là mình sẽ đi nhanh qua về cái giao diện phần mềm ứng dụng. Thì đây là cách thức mà để các bên tương tác với nhau, các bên kết nối với nhau để cụ thể là ví dụ như làm cách nào để một cái môi trường cái mô hình thông tin từ ví dụ như BIM 360 để có thể kết nối được và làm việc được chia sẻ với những cái thông tin qua một cái nền tảng khác, như là về vấn đề giờ bóc dự toán chẳng hạn, để mô hình đó có thể chia sẻ qua một cái nền tảng khác, hoặc là một cái nền tảng phối hợp những cái thông tin địa lý chẳng hạn. Okay, so I've already touched on it a bit, but internal access rights can be and need to be considered if all parties and all different paid bodies are working in the same area. So if, for example, the task team or a designer want to see certain information, they need to have certain access rights apply to their organization. It means that you can set a different team to be able to do different things to files, and a different team may be able to do different things to other teams. So this is an example here of the different rights that a different team can be given. Some people can only see certain files and
no access to certain information. Others can only view information but not change it. Others can have full access to be able to edit that file. Meanwhile, you can provide just sort of check and approval access rights. So they won't, no risk of them breaking the file. Instead, they can just go in and check and approve it. That's the idea of that. Similarly, you can bring in those workflow statuses, so different people can only see files that are in certain statuses, as shown here. So these sort of stage gates allow different people to see different information that they should see. Tiếp theo là cái phải quyền truy cập. Thì trong môi trường dữ liệu chung ta có phải thiết lập những cái quyền gọi là quy định ngay từ đầu, những cái quyền truy cập của các bên tư vấn hoặc là mỗi bên đơn vị tư vấn với nhau, để mà đảm bảo là họ coi được đúng thông tin, năng truy cập được những đúng thông tin, và có thể sửa đổi và chỉnh sửa những cái thông tin mà cho phép họ chỉnh sửa thôi. Thì đơn cử ở đây có thể có những cái truy cập, những cái quyền khác nhau, ví dụ như là không thể truy cập, hoặc là chỉ có thể xem mà không thể chỉnh sửa, hoặc là có thể chỉnh sửa, có thể kiểm tra, nhưng mà không thể phê duyệt chẳng hạn. Thì tất cả những cái quyền đó sẽ phải được quy định ngay từ đầu và trong môi trường dữ liệu chung này. Thì những cái quyền đó sẽ có thể đưa lên một mức độ cao hơn, thì về những cái giai đoạn trong tương ứng với những cái giai đoạn trong cái môi trường chia sẻ dữ liệu. Thì từ những cái giai đoạn mà công việc đang làm chẳng hạn, thì ví dụ như bộ môn này sẽ không thể được thấy được những cái thông tin của bộ môn khác, trừ phi tới cái giai đoạn chia sẻ mà những cái thông tin chính thức được công khai và chia sẻ và các bên để phối hợp với nhau, thì họ mới có thể là chia sẻ, họ mới thể là xem được, nhưng mà đã không thể chỉnh sửa được chẳng hạn đó. Thì và ví dụ như tới giai đoạn phát hành thì cái thông tin họ chỉ có thể xem được, hoặc là có thể là lấy về thôi, chứ không thể là thay đổi về những thông tin đó. Okay, so the manager of developing the CDE and configuring it needs to think about the internal security here. They also need to think about the external security. So basically making sure that they're granting access to the right people, and those people have been approved by the project, and making sure that the common data environment is also protected from external parties from getting access to these to files. And these files could be very sensitive. They could be for depending on the project. So yeah, these things. So here is a summary of those key aspects, whether it's thinking about the people that need to be thought about, the processes behind cybersecurity, and also the technology elements as well. Thì, thì tiếp theo là vấn đề về bảo mật. Thì cái chuyện bảo mật rất quan trọng cho với môi trường trao đổi dữ liệu, là hoặc là với thông tin mà chia sẻ giữa các bên với nhau. Thì cái điều này, bảo mật này là sẽ được bảo mật giữa có thể là giữa các bên tư vấn với nhau, giữa đội bộ một cái tổ chức với nhau, hoặc là giữa cái tổ chức đó với những cái bên thứ ba bên ngoài. Thì bằng cách thiết lập lên những cái giao thức về trao đổi thông tin ngay từ cái cái giai đoạn 2, 3 của cái phòng đề quản lý thông tin theo ISO 19650, thì ta có quy định tất cả những cái những cái thông tin nguyên tắc bảo mật như thế nào, đòi hỏi phải được thiết lập để mà tránh việc và những cái thông tin nhạy cảm có thể bị phát tán, là những cái người truy cập trái phép và là không như mong muốn của mình thiết lập ngay từ ban đầu. Yeah. Okay. So thinking about setting up the supporting technology to allow the common data environment to be created, and we've touched on already the software that needs to be considered, picking the right software to allow the project to be delivered, and the goals of the project to be delivered, rather than
So those goals and those requirements should lead what software is picked rather than the other way around. So thinking about functionality and use, capability, also thinking about licenses as well, how to get the right licenses for the software, and the cost implications. Also need to think about the hardware that can support this software. So thinking about what power requirements do you need from the computers that you're going to use, and each member of the project, the different teams that are going to work, what they need to consider. So think about capacity, power and speed, the mobility of the device as well, whether or not you want to use mobile devices on site perhaps, and compatibility. So can the hardware host the software? Can it open those apps? So considering those elements as well. Finally, you need to think about your network as well. So because we're relying on the internet to do all that, to a lot of this, we need a stable connection that can do the job. And if there are places where we don't have a stable connection in place in certain areas, we need to think about how regular sort of transfers can occur and how regular those transfers will occur. Thì vấn đề tiếp theo là về thiết lập những cái công nghệ IT để hỗ trợ. Thì ở đây có thể ta phải nói tới cái phần mềm, phần cứng và hệ thống mạng. Tất cả ba yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà gọi là phần tạo ra thông tin. Thì về phần mềm thì ta phải cân nhắc những vấn đề như là xem xét thử xem chức năng phần mềm và công dụng nó có hợp lý với cái nhu cầu mục đích sử dụng cho cái việc tạo ra sản phẩm mô hình của mình hay không. Rồi cái khả năng tương thích những phần mềm nó với nhau như thế nào. Rồi những vấn đề về bản quyền, chi phí cũng rất là quan trọng, tại vì anh chị các bạn sẽ không muốn bỏ ra quá nhiều tiền ví dụ trong đầu tư vào những phần mềm, chứ mà ví dụ chỉ dành cho những cái dự án nhỏ hoặc là thời hạn ngắn chẳng hạn. Tại vì thường thì ví dụ những bản quyền này có thể là sẽ cần kéo dài, chi phí bản quyền sẽ cần kéo dài hết 1 năm chẳng hạn. Rồi những vấn đề về phần cứng nhiều tương ứng với những phần mềm thì phải có những phần cứng nào tương thích, những cái card đồ họa, dung lượng RAM thế nào để mà có thể chạy nổi những phần mềm 3D, đặc biệt là do cái tính chất của mấy dự án BIM này cần những phần mềm 3D mà có thể thao tác, có thể thể hiện được những cái tính để mà thể hiện được những tính năng ưu chọi, ưu việt của nó thì phải có những cái phần cứng tương ứng. Rồi về những cái công nghệ hỗ trợ như là phải xem xét đến những cái yếu tố tính linh động, ví dụ có thể truy cập từ mọi lúc mọi nơi hay không, hoặc là những cái thiết bị có thể xách tay hay không. Rồi sau cùng là tức do về ví dụ phải dữ liệu chúng ta được host trên cái đám mây, thành ra là cũng phải cân nhắc những vấn đề về hệ thống mạng để xem những cái tốc độ băng thông này nọ, những cái chi phí bỏ ra đầu tư đều có tương xứng với những cái dự án của mình hay không. Tất cả những cái đó đều phải cân nhắc. Okay, we also need to think about testing all of this equipment and software that we developed, yeah, the more testing the better, to be honest. So making sure the software and the common data environment does what we wanted it to do, making sure that the connections that we wanted in place work and there's no bugs in the system. Yeah, very, very important to be done. Making sure that, and also making sure that individuals, your access rights are correct. Very crucial. And then testing that your hardware and network does the job it needs to do to deliver the project. And if these things aren't properly considered or given enough time, the project can end up spending more time and money trying to fix it or just wasting time. Thì cái tiếp theo là khi mà ta đã có phần mềm, phần cứng và nền tảng mạng rồi thì ta phải thử nghiệm, kiểm tra xem và xem liệu những cái phần nền tảng nó đều có đáp ứng được cái nhu cầu của dự án mình hay không. Thì ví dụ như đơn cử như liệu những cái phần mềm này nếu chạy dự án nhỏ thì ok, thì mà nếu mà chạy những dự án lớn hoặc là những cái bộ môn phối hợp với nhau thì liệu nó thể overload không, hay có là nó sẽ bị trì trệ hay là bị giăng file chẳng hạn. Đó thì
tất cả những cái đó thành ra mình phải kiểm tra ngay từ đầu, kiểm tra hết tất cả những vấn đề về hệ tầng mạng vừa kết nối, trao đổi dữ liệu đều có suôn sẻ hay không. Nếu mà không thì ta phải có những cái quy giao thức, những cái quy định khác nhau để mà chia sẻ. Ví dụ thay vì liên tục thì có thể tách cách quản ra, ví dụ 1-2 tuần một lần chẳng hạn. Okay, so to summarize, and yeah, a lot of information there, but to quickly summarize all that. So what does good look like, and what does a successful and useful common data environment look like? Well, one, it's got to be accessible. It's got to allow the right team and all the team members to be able to access the information and the right information at the right time. It can be trusted. It needs to be ideally standardized and scalable. So if you're using it on one small project, ideally that system and way of working can be grown and expanded to allow more projects to use it, and perhaps the whole estate of assets could work in the same way, so that reconfiguration doesn't need to be replicated. Instead, you just build upwards, and every project benefits from all these changes, all the configuration and the initial upfront cost that the first pilot project spent. Finally, additionally, you need to be integrated, so that everything needs to be connected together correctly, which takes effort testing, making sure it's all correct. And then finally, your information needs to be secure. The right people within the project need to see it, but also no one outside the project can see it. Thì một cái môi trường dữ liệu môi trường dữ liệu chung sẽ có thể là tốt hơn, lý tưởng nhất để khi mà có thể truy cập với tất cả mọi người, và điều này sẽ dẫn tất nhiên mình phải cân nhắc những vấn đề về ai sẽ truy cập và lúc nào sẽ truy cập. Rồi về vấn đề chuẩn hóa và cũng cho phép cái môi trường dữ liệu chung này có thể mở rộng được, tại vì tùy vào tính chất dự án, có thể dự án nhỏ có thể thiết lập khác nhau, và dự án lớn sẽ thiết lập khác nhau, nhưng mà mình phải tính đến ví dụ những cái thiết lập đó phải cân nhắc ngay từ đầu để mà ta có tùy chỉnh này nọ, tùy vào quy mô dự án mà thiết lập phù hợp. Và tiếp theo là những tích hợp với nhau những cái nền tảng, ví dụ do tính chất là mình có thể sử dụng những cái các bên tư vấn có thể sử dụng những cái môi trường dữ liệu chung khác nhau, sau đó là kết nối với môi trường dữ liệu chung của khách hàng, của chủ đầu tư. Thì cái nguyên tắc là phải được tất cả những môi trường dữ liệu chung này phải tích hợp và kết nối với nhau một cách hợp lý, theo được quy định ngay từ đầu. Rồi sau cùng là vấn đề bảo mật, thì là phải có những cái quy định, những nguyên tắc, hoặc là những cái trao những cái quyền nhất định cho những người truy cập vào những cái thông tin nhất định và những giai đoạn nhất định, để đảm bảo là thông tin được bảo mật và không bị tiết lộ ra ngoài. Okay, and here's a quick slide that sort of shows an example of a functioning system in which it allows a building to be designed and built using a common data environment and using a federated model strategy. So in short, you can see at the bottom, each individual discipline has created a model, and they've only created their own model. And by allowing those models to join up together and reference together within the common data environment, they all overlap and link together to provide a composite or federated model, as you can see in the picture above. You can see here that all those different component parts can be split into your floors and your zones within your building that can also be specified. And how that's possible, and to make sure that it's done precisely and correctly, is by using a workflow, as we discussed. So we're talking about everything that's in draft and work in progress has to be checked first before it's shared with the other parties, and then allow it to be linked all together. Thì một cái điều rất quan trọng cũng phải nhắc tới là cái cách thức mà phân tách cái mô hình như thế nào ngay từ đầu, phân tách cái mô hình dự án như thế nào ngay từ đầu, để mà các bộ môn với nhau là hiểu rõ cái tính chất của hoặc là cái phạm vi công việc, hoặc là phạm vi cái mô hình của họ như thế nào. Thì ví dụ đơn cử như cái mô hình kết cấu ở đây có thể sẽ là vào một mô hình tích hợp nhiều cái tầng khác nhau với nhau, và được chia sẻ trong cái mô hình dữ liệu chung. Thì bằng cách hiểu được cái cấu trúc phân tách cái mô hình này, thì
ta có thể dễ dàng phối hợp nó với những cái quy trình mà chia sẻ dữ liệu chung trong trong cái môi trường dữ liệu chung, chia sẻ dữ liệu như thế nào, và phối hợp với nó vô cái quy trình mà kiểm tra như lúc nãy mình đã nói, để và gọi là phân loại cái dữ liệu theo cái cách thức đặt tên, để mà tất cả các bên đều nắm được cái thông tin đó là gì trong cái môi trường dữ liệu chung này. Okay, well, thank you. There was a lot to go through there, but thank you for listening. And now I'm going to go do a couple of quiz questions now on common data environment. So please head to the Slido and take a look at the questions that will pop up on the screen shortly. Thì các anh chị các bạn có thể là đặt cái câu hỏi trong cái Slido. Thì Yeah. Okay, so 2 people so far. Anyone else able to give the question a go? We've got a couple of these. Three people. Yeah, but the question's asking, what is the purpose of having a CDE in place? Looks like people are on the right track. Good to see. Okay. I'm pleased no one said it serves no purpose. That's yeah, good thing. Okay, let's try the second question. Oh, I see the answers for this one. Anyway. Show the correct answer. That's what we need to do. Yeah. So most of you are right. Well done. It's it's the first one. The purpose of the CDE is enables all project participants to have a shared and organized collaborative platform to produce their project information. Yeah, well done. And thank you for 25 people getting involved. Good stuff. Right, next question. Okay, who can host a CDE? Something just the client. Cool. And then I'll show you the next one. Okay,
So yeah, well done. It was all of it. Yeah, and anyone can host a CDE who's commissioned in the project. Final question. What was the order of the workflows that we showed? And what's the order of the status of the documents that you can change a document to allow different people to see different files? Okay. So yeah, thank you very much to. There you go. Yeah, that's correct. Work in progress, shared, published, archived. That's the correct statuses for a document. Well done to those involved, and nearly everyone was right, which is really good. Okay. So I'm now going to hand over to my colleague Tom Poole, who's going to present the onboarding phase. Thank you, Pete. Let me just get the presentation up. Thì tiếp theo Tom Poole bên Mod McDonald sẽ nói về phần trình bày cho những cái phần còn lại. Okay. So, as we've covered, I guess the technology side of using a CDE and implementing one effectively on a project, we're now going to touch on how to bring the people working on the project on board and train them up in the technology and the processes that will be implemented specifically on the project in hand. Thì chúng ta vừa mới nói về cái môi trường dữ liệu chung, thì tiếp theo sẽ nói về cách thức mà có đưa một cái cái nhóm dự án vô cái gọi là bắt đầu đào tạo họ và để cho họ hiểu về quy trình và kỹ thuật, để mà họ có thể tích hợp tất cả những cái ứng dụng những cái đó để vô cái dự án BIM của họ. So it's the lead appointed party or the lead supplier's responsibility to make sure that people are trained within the delivery team so that they have the right understanding to use and manage the technology and the processes that have been defined specifically to this project. Thì nó cái chuyện mà đào tạo cho cái những dự án có thể là trách nhiệm của người chủ đầu tư hoặc là cái trách nhiệm của người tổng thầu, thì để mà họ đào tạo những con người và họ hiểu được cái quy trình và kỹ thuật và có những kỹ năng nhất định để mà họ thể gọi là thực hiện cái dự án đó. So interactive and hands-on training is essential to show how the technology and processes must be correctly applied. And even if people have used BIM before on other projects, the fact is that every project has differing requirements related to BIM and related to information management and processing. So the specific requirements that have been defined by the client or the appointing party and the different approaches that are therefore taken by the suppliers or the appointed parties to meet these requirements need to be shared and understood by the project team, and that's where training comes in. Thì cái việc nhu cầu của dự án là đào tạo dự án ngay từ đầu đã đào tạo những con người về những cái kỹ năng để mà thực hiện dự án BIM là rất cần thiết. Tại vì do tính chất là mỗi cái dự án, cho dù là đều là dự án BIM hết, nhưng mà sẽ có mỗi cái dự án có tính chất khác nhau, và cái người khách hàng hoặc là cái người chủ đầu tư sẽ rất là muốn tất cả các bên tư vấn, các bên nhà thầu sẽ hiểu được cái quy trình và thực hiện đúng cái quy trình,
mà họ đã quy định trong cái yêu cầu trao đổi thông tin của khách hàng. Thì thành ra cái việc đó, vì lý do đó nên những cái buổi đào tạo training ngay từ trước khi dự án bắt đầu là rất là cần thiết. So yeah, and as was mentioned earlier, it's all well and good having the technology behind a common data environment or a CDE, but if it's not configured correctly and not used correctly, that can actually cause quite serious issues on a project and how effectively information is shared and managed on a project. So to be effective, and for the methods of production, storage of information to be well used, those processes need to be clearly defined. And so in addition to defining these requirements, the people need to understand why, the people working on the project need to understand why there are these why there are these processes, in order that they can follow them correctly. Thì bên cạnh cái việc mà gọi là thiết lập lên những cái cấu hình của môi trường dữ liệu chung, thì cái việc mà hiểu được định nghĩa gọi là cái quy trình để mà trao đổi dữ liệu cũng rất là cần thiết. Và về cái việc hiểu được lý do tại sao cái quy trình trao đổi dữ liệu đó là vậy, nó là định nghĩa như vậy, là cũng rất là cần thiết để mà các từng cái cá nhân trong cái dự án này họ biết được cái nhiệm vụ của họ ở đâu và khi nào là cần, để mà tạo nên một cái gọi là cái cách thức phối hợp hiệu quả trong cái dự án. And so if these processes are not properly followed, the same problems of having a unconfigured CDE in the first place will occur regardless, because the people aren't aware of how to use the information correctly. So that's the purpose of these onboarding and training sessions. It's essentially just to bring the entire delivery team up to speed on the information requirements and the project-specific processes that need to be implemented and followed. Thì bên cạnh như đã nói, thì bên cạnh cái việc mà thiết lập cái cấu hình CD cũng như hiểu được cái quy trình, vì hiểu được cái quy trình về trao đổi thông tin rất là quan trọng để mà từng cái dân đã hiểu được cái yêu cầu cụ thể của dự án và yêu cầu trao đổi thông tin cụ thể của dự án, và nó mang những cái kiến thức của họ vô ứng dụng trên dự án này. So this slide that I've got on the screen now has an example of the set of training workshops that should be run on a project. So first of all, there's on the left, there's an initial team-wide kickoff meeting, which is a more high-level overview of the approaches that the project is going to take in regards to BIM, and an overview of how the information will be managed and shared and delivered during the project. Thì đây là tất cả những cái gọi là cái buổi đào tạo phải được thực hiện thì cho cái dự án về BIM. Thì đầu tiên là về cái cuộc họp khởi động cho toàn dự án. Thì đây là một cái rất là quan trọng khi mà một cái dự án BIM được khởi động, để mà tất cả các bên, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu cũng như là chủ đầu tư ngồi lại với nhau. Là thường cái hội này sẽ kéo dài một ngày để mà nói về những cái quy trình, những cái yêu cầu đặc biệt của dự án ở mức độ cao, để mà các bên đều hiểu về nguyên tắc, và cũng như là để giới thiệu các gọi là các người phụ trách chính trong từng dự án, và đánh giá mà cách thức mà quy trình BIM sẽ được áp dụng trong dự án này như thế nào. And so it's a one-day workshop, and it focuses on engaging the team into how BIM is going to be applied on the project, and it's also important that it clearly sets out how this project is different from an equivalent non-BIM project, so that people are aware of the additional requirements that are being implemented on this project in regards to information and BIM.
Thì ở đây có một cái điểm là hơi khác, là có thể trong cái buổi workshop một ngày này, họ sẽ có thể nói về những cái tại sao cái dự án này nó sẽ khác với những dự án mà không áp dụng BIM. Thì cái này mình bổ sung xíu, thì cái này là không thường xảy ra lắm, và chắc là do mình trong quá trình chuyển giao thì cái này cũng được đề cập, hoặc là do cái mức độ hiểu biết về BIM của các bên quản lý dự án họ không gành, thì cái này cũng sẽ được đưa ra để mà để các bên hiểu được tại sao phải có những quy trình nhất định như vậy và nó khác với những quy trình truyền thống như thế nào. So, and also importantly, as we've said, this is a onboarding an onboarding workshop, and so it's important that that the project team is bought in to the differences and the reasons for having additional information requirements and processes. So educating them on the reasons and the importance behind the processes ensures that they have that understanding, and helps make sure that during the delivery of the project, these processes are better adhered to and followed. Thì bên cạnh cái cuộc họp khởi động toàn dự án thì sẽ có một cái gọi là buổi về đào tạo dưỡng thức cho các quản lý cấp cao, để mà họ đã hiểu được cái sự cần thiết tại sao là cái BIM lại được áp dụng trong cái dự án này, và tác động của nó như thế nào, để mà họ có thể là tham gia là một cách sâu hơn về trong cái dự án này. And another advantage of having a team building event that has the entire team in one place for a day is that it's an opportunity to bring together all the different parties that will be working on the project into the same place, so that they can have a sense of the team structure and the team in its entirety, and that can have benefits through the delivery of the project, as teams will have a better awareness of each other and an understanding of who they're actually collaborating with, and that will hopefully promote that idea of more collaborative working. Thì bên cạnh việc đào tạo kiến thức thì đây là một cái cơ hội tốt để mà các bên quản lý cấp cao ngồi lại với nhau để mà hiểu được, nó cũng giống như cái học khởi động vậy, sẽ hiểu được, phải giới thiệu các bên với nhau để mà họ có thể là gọi là từ đó mà phối hợp với nhau một cách hiệu quả, do đã có những cái nhận thức nhất định về cái BIM. So following this high-level engagement workshop, the following 3 training sessions are more interactive training sessions with specific sets of people or specific roles on the project. So that is the managers, technical reviewers, and designers who will be producing the digital designs within the models. Tom, what you just said is the first workshop, kick-off workshop. Now, okay, because you're mentioning about the awareness of for the managers. I thought that you were talking about the second one. Oh, no, I was only over. Yeah, I've only covered the first one so far. Okay. So I can talk about the second one. Should I talk about the second one now? No, because I noticed that they also some awareness topics in the second workshop. So is that also covered in the first workshop? Because you mentioned that raise the awareness for the people. So I think that there's awareness for the entire project team about how BIM is going to be applied specifically to this project, and then the managers need to have awareness in the sense of
I guess that there's additional training for the managers that goes into a bit more detail about the management activities Okay. that are affected by the BIM on this project. Yeah, okay. Let me explain to the guys a little bit. Okay. Rồi, thì hồi nãy tất cả những có sự hiểu nhầm ở đây thì tại vì Paul, Tom cũng đã nói về những cái gọi là nâng cao nhận thức của các bên các ban quản lý của các bên. Thì thực ra thì tất cả những cái nói lúc nãy là dành cho cái workshop đầu tiên thôi. Thì ở đây thì tức là nó sẽ bao gồm tất cả những cái các quản lý cấp cao và quản lý của các bên tư vấn, nhà thầu và chủ đầu tư ngồi lại với nhau để mà họ giới thiệu với nhau và bàn bạc những cái vấn đề về BIM, những nhu cầu về BIM ở cấp độ cao. Thì đồng thời đó cũng sẽ có những cái gọi là những cái topic, những cái presentation về nâng cao nhận thức của BIM, về tác động của BIM và lợi ích của BIM vân vân. Thì nhưng mà nó mới đã ở cấp độ cao thôi. Thì sẽ có những cái workshop tiếp theo là workshop thứ 2, thứ 3, thứ 4. Thì trong đó sẽ có cái thứ 2 là về cách đào tạo cho các bên ban quản lý để nâng cao nhận thức của họ về BIM một cách sâu hơn. Đó thì nó là để giải thích rõ hơn về cái ý của Tom mới nói lại. So Tom, we can move on the second one if you like. Sure. Okay. So I'll just finish off. Talking about the second interactive. So the interactive workshop, which is the manager BIM awareness training. So the key aspects that the managers need to be trained on is the impact that a BIM project will have on their specific duties and responsibilities. So key examples of this. These are impacts on the project timescales and schedules, on the budget and costs that will be involved on the project. Thì cái buổi training thứ 2 là về nâng cao nhận thức của các bên quản lý cấp cao, thì để mà họ hiểu được cái lý do tại sao phải áp dụng BIM trong dự án của họ, và tác động có thể xảy đến cho những vấn đề về ngân sách, thời hạn của dự án, cũng như chi phí của dự án, rồi hiểu được những cái tác động về phối hợp hoặc là cái yêu cầu khác trong dự án như thế nào. So the third training that's listed is the technical reviewer training, and technical reviewers need to be educated on how to assess the quality of BIM processes and deliverables that they receive, and they need to know that what has been produced and modeled by the authors is technically sound, and that the BIM requirements have been implemented correctly. Thì buổi đào tạo thứ 3 là buổi đào tạo về kỹ thuật cho những người kiểm tra và cho bên gọi là bên tổng thầu, hoặc là bên nói chung cũng có thể là các bên tư vấn, thì họ sẽ hiểu được về cách thức mà để kiểm tra chất lượng của cái mô hình BIM, sản phẩm BIM, hoặc là hiểu được những quy trình cho từng cái giai đoạn mà họ tham gia trực tiếp vào, và những cái yêu cầu cụ thể họ phải tuân thủ theo như cái đánh giá cái thiết lập của cái qua thực hiện BIM. And as shown in the workflow earlier, information that is submitted by the authors that is reviewed by the technical reviewers and found to be non-compliant will be rejected, and the task teams producing the information will be advised to amend the information and the designs so that it is compliant with the requirements on the BIM project. That's still the third workshop. Yeah, so that's just yeah. Okay, alright. Thì một cái lý do nữa để mà thực hiện buổi training này là do tuân thủ theo như cái quy trình của cái chia sẻ thông tin trong cái môi trường dữ liệu chung, là cái người gọi là tổng thầu sẽ phải gọi là cái đại diện cho chủ đầu tư sẽ phải kiểm tra những cái thông tin được bàn giao bởi các bên tư vấn hoặc là nhà thầu.
thì họ phải có những cái tiêu chí và những cái nguyên tắc nhất định để họ để các bên đều rõ ràng về những cái nhu cầu phải có trong cái mô hình BIM của họ. And the final workshop is training the authors or the designers who will be producing the information within the models, and they must be trained on how to produce designs and deliverables that are compliant with the project's specific information requirements. And examples of that are the naming conventions, correct CAD formatting, and compliance with the designs of other disciplines and other areas of the model that they'll be working in. Thì buổi training cuối cùng là dành cho các bên tư vấn và bên nhà thầu, tại vì họ là cái người sản xuất ra tạo ra sản phẩm thông tin, mô hình thông tin, thì họ phải hiểu được ví dụ cách thức, ví dụ chẳng hạn như là cách thức đặt tên như thế nào, tuân thủ kế hoạch thực hiện BIM như thế nào, rồi những cách thức phối hợp các bên như thế nào. And so consequently, the focus of their training should be on correct approaches to design coordination, data and information management, and an awareness of the processes that are defined within the BIM execution plan. Thì cái mục đích của cái việc những cái workshop này là để mà hiểu rõ hơn về cách thức phối hợp với nhau như thế nào, cách thức phối hợp về thiết kế với nhau như thế nào, cũng như cách thức quản lý thông tin như thế nào, tất cả những cái quy trình mà được định nghĩa trong cái kế hoạch thực hiện BIM. And finally, it's good to note that an opportunity that comes from hosting and delivering these training sessions is that it provides the opportunity for any gaps in the knowledge or skills or technological capability of the task teams to be identified, and that can then be rectified before the full start of the delivery phase of the project. Thì một cái mục đích khác nữa của cái việc những cái workshop này chính là để xác định được những cái gọi là đỗ hổng về kiến thức và kỹ thuật của các đơn vị thực hiện dự án, để mà từ đó có thể là vạch ra những cái gọi là kế hoạch để mà nâng cao về kiến thức và kỹ thuật, và sẽ có những buổi đào tạo khác để mà họ cải thiện được những kỹ năng đó và từ đó có thể ứng dụng nó vô trong cái dự án BIM của họ. And so there are some good benefits that I've touched on from having these training sessions, and related to the technology, and making sure that it's used and implemented in the best way possible. And examples of these benefits are listed here, that I'll read out once you've translated. Thì tất cả những lợi ích mà của việc thực hiện những cái buổi đào tạo này là ví dụ đã được. Can you switch to the Vietnamese? Oh yeah. Start, yeah. Tất cả những cái yêu cầu, những cái lợi ích ở đây thì nói chung là về những cái thông tin, hiểu được những cái thông tin, cách thức phối hợp thông tin với nhau, rồi hiểu được những cái nhu cầu về kỹ thuật này nọ, để mà tất cả những các bên đều hiểu được cái quy trình, và từ đó ứng dụng tuân thủ, giống như là đã được tuân thủ về cái quy trình đó, giống như đã được liệt kê trong cái kế hoạch thực hiện BIM. Have you covered the points there? You want talk one by one? I mean, I'm not. Hopefully, people have read through that. Yeah. Okay. Okay. So I think I'll hand back over to Pete to take us through this stage. Okay. Well, congratulations on getting through. We're now on to the final sort of stage gate that we want to talk through, which is basically the client, you as the client project manager, being ready to deliver the project and feeling ready to allow the entire project team
to begin delivery. Thì cái giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 5.3 này là cái để mà các bên gọi là tổng thầu hoặc là bên khách hàng bên đại diện chủ đầu tư sẽ cảm thấy là nguyên cái dự án này, nguyên cái team, nguyên cái đội dự án này đã sẵn sàng cho việc thực hiện dự án BIM. Okay, so before you want to allow everyone to get designing and get producing information, there's some key things you as a client need to think about, and I'm going to be reaching back into some of the previous stages here, but in short, we need to be thinking about, I'll show all of these up in Vietnamese, but we need to be thinking about the stage 1 activities that we did originally, making sure that all the client requirements have been and governance have been published and created, and we're happy with those. We need to think about all existing project data has been collected in advance and is being made available for the project team and the suppliers that you commission to use. So when they put their price together, they can make sure that they're using the information to put a more accurate price together, rather than scoping up additional surveys or additional work that they perhaps don't need to do. I'll let you go for that, Doug. Thì để mà có thể là thiết lập cái đảm bảo tất cả hoạt động của dự án được sẵn sàng cho cái việc mà thực hiện để dự án khởi động, thì đây là những danh sách mà tất cả cái hoạt động mà trước khi là bắt đầu thực hiện dự án mình phải được hoàn thành hết. Thì đầu tiên là phải vô tất cả những yêu cầu về và sự quản trị của chủ đầu tư phải được công bố, thì nó tương ứng với cái giai đoạn 1. Và tất cả những dữ liệu hiện tại đã được thu thập, tất cả những dữ liệu về tham khảo, về tài liệu tham khảo, rồi những cái tài liệu quy trình tiêu chuẩn này nọ cũng phải được xem xét thu thập, thì nó cũng là được cover trong cái giai đoạn 1. Thì giai đoạn 2 là để xác định chủ đầu tư đã có những kỹ năng hoặc là những thiếu sót như thế nào, và họ phải xác định. Nếu mà ví dụ chủ đầu tư không có những cái kỹ năng đó thì họ sẽ phải chỉ định những cái bên thứ ba có thể quản lý được cái quy trình thông tin đó, thì tất cả những cái đó được cover trong giai đoạn 2. Okay, so we also thinking about the tender selection stage, we need to make sure that we've picked a supplier that has sufficient skills and they're going to supply the right skills to deliver the projects, especially where the client is looking to fulfill those gaps in knowledge. And yourself as a client team, you need to have the skills needed. So basically building that project team capability in advance of beginning the project. That's what those 2 points there are focusing on. Thì giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà hồ sơ mời thầu, thì cái nhà đầu tư cái chủ đầu tư đã được đã xác định được cái kỹ năng của nhà thầu, đảm bảo họ có những nhà thầu được lựa chọn là sẽ có đủ kỹ năng để thực hiện dự án. That's for stage 3. Yeah. Yeah. Okay. Looking at stage, looking back again at the appointment phase, we're making sure that the suppliers' delivery and execution plans have been produced and approved, and we're happy that the contract has been agreed and confirmed and signed. So ticking off those 2 items. Thì giai đoạn 4 là khi mà mình chỉ định nhà thầu, thì tất cả mình phải đảm bảo là tất cả những kế hoạch phân bố thông tin và kế hoạch dự án của nhà thầu đã được soạn thảo và được bên chủ đầu tư phê duyệt, và tất cả những cái hợp đồng đã được tập hợp, xác nhận và ký kết đầy đủ. And finally, what we touched on today, making sure the common data environment has been created and tested, and we know it works, as well as what we just talked about, making sure that the selected project team is on board and they know what they need to do for this specific project. And also that's crucial at this stage when BIM projects are new, with new processes, to introduce everyone to the change, the differences. So that's really crucial that we think about onboarding everybody.
Thì giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 5 thì chúng ta vừa mới nói thì đây là lúc này thì phải kiểm tra những hoạt động như môi trường dữ liệu chung đã được tạo ra và thử nghiệm đầy đủ tất cả những vấn đề về kỹ thuật đã được thiết lập. Rồi tất cả những cái dự án nhóm thực hiện dự án đã được chuẩn bị và được đào tạo training, đặc biệt là nếu mà nó có những dự án mà nếu mà dự án mà là làm BIM lần đầu hoặc là còn rất là mới thì tất cả họ phải đã nắm được những cái nhu cầu BIM và hiểu được sự khác nhau giữa cái quy trình BIM và cái cách thức thực hiện dự án theo kiểu truyền thống. Okay. So that's the stages of stage 5. So we've got a couple of quiz questions, talk about the last 2 topics that we covered. Get that up now. The question is, what could happen if the project stages 1 to 5 are not followed? We've got a list of things that could go wrong. I think the main thing we're trying to get at with all this training is that it's not just about it's not about just 3D modeling, and BIM isn't it isn't an add-on to existing projects. It's more crucial that it's a part of the project as a whole. Nine people. A little bit longer on it for guys to answer this one. Okay. Yeah, so well done to most people, 94% of people. Yeah, it's all of the above, because most of these things below are a consequence of not following these steps. Okay, so we've got another poll open now, where 8 people have already looked at. So we've asked you to throw in some ideas. Doesn't need to be in English, can be in Vietnamese, of what are the benefits of onboarding and training. Just, good to see your thoughts. So this question is actually looking at what are the benefits of the onboarding phase. So benefits of getting people on board the project. The thing that Tom just talked about. Yes, that's a good one. Okay. We've got one more. What would help you use BIM following the way? What would help you use BIM and follow this way of working? I think this is one for later. So we can do it later. Okay. Great stuff. So I'll quickly summarize stage 5. And looking back at all this stage, and thank you everyone for listening. But in short, what you guys have potentially observed and learned. You've learned what a common data environment is. You've seen the key components that are within a common data environment.
you thought about the considerations of setting common data environment up that you can consider now going forward. Hopefully you realize the importance of a project team onboarding and why that's crucial and to getting everyone, the project team, on board. And when to know the project is ready to begin design production. That was that final phase. Để tổng hợp lại những cái điểm chính của buổi học hôm nay thì ta đã có định nghĩa môi trường dữ liệu chung là gì, các thành phần chính của một môi trường dữ liệu chung được hoạt động như thế nào, rồi cũng như là đã nói qua về những cái điều cần cân nhắc khi mà thiết lập một cái môi trường dữ liệu chung, và tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tất cả những cái vấn đề về kỹ thuật, về quy trình, những cái buổi workshop như thế nào, quan trọng như thế nào, tác động như thế nào đến cái việc thực hiện dự án, và cũng như là nói về thời điểm để biết dự án đã sẵn sàng cho việc bắt đầu tiến hành. Okay, and then a quick look back at module 2 as a whole, some key learning points. And so yeah, well done. Well done for going through this material so far. And as I said, we've now completed all of module 2 and module 3 and should be rewatchable. Some of the key learning points from this phase of stage 3, tender response, the ability to evaluate suppliers' responses and assess their ability to deliver BIM requirements in terms of their capacity, capability, and competence. In the appointment phase, you want to really secure those the project requirements and what the supplier is going to do, and locking those into the contract agreement. And then finally, what we talked about today, looking at identifying the main components of mobilization, making sure you're able to consider and create a common data environment, get a project team on board, and then be ready to confidently begin the projects being delivered. Thì những cái điểm học tập chính mà ở cho giai đoạn 2, cái phần 2 này thì bao gồm từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 5. Thì ta đã nói về phần dự thầu, thì đánh giá hồ sơ mời thầu và thẩm định khả năng của các bên đơn vị tư vấn và bên nhà thầu như thế nào về kỹ năng BIM của họ. Và ở giai đoạn 4 thì ta nói về cái vấn đề giao thầu, thì khả năng phát triển những cái tài liệu cấu thành nên những cái thỏa thuận trong hợp đồng do một dự án BIM. Và sau cùng là buổi hôm nay ta đã nói về những cái cách thức mà huy động cái nguồn nhân lực và làm cũng như tổ chức những cái buổi học tập và thiết lập một cái môi trường dữ liệu chung như thế nào. Okay. So I believe we've got one more Slido to look at. Slido poll now to look at. Okay. Which we can get up. And thank you for your questions. So I've been looking at them in the background, and I've got some answers for those guys that have asked that. So what's the question we have? So we've got a live poll up here. We're really interested to know your thoughts about what would help you use BIM to follow this way of working. So I'm interested in your thoughts here. And we've also got some videos. So Ben, do you reckon we should show these videos from the UK Embassy and the other video we have? You want me to show the video? Well, do you want me to? I can show it here. Yeah. You do that. Yeah. Okay. Okay. Oh. Okay.
You need to share computer sound, please. Need to what? Share computer sound. I can do that for you. Go on, you do it. Đây là một số cái đoạn clip mà bên phía đại sứ quán cũng như ban chỉ đạo cũng đã chuẩn bị. Xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe. Xin chào, I'm David McNaught, Political and Prosperity Counsellor at the British Embassy, Hanoi. I'm delighted that the series of training sessions on building information modelling for Project Manager has been such a success. This training, under the Global Infrastructure Programme of the UK's Prosperity Fund, has helped build a capacity for hundreds of professionals in Vietnam to champion BIM methodology. BIM sits at the heart of transformation across the UK's construction sector. Besides cost efficiency savings, it also enhances transparency, mitigates risks, as well as facilitates better collaboration and communication. We hope that with the knowledge equipped from this training, you can help demonstrate positive impacts of the BIM methodology in a wide range of infrastructure projects in Vietnam. This training took place in an unprecedented period when our lives were significantly affected by COVID-19. I would like to sincerely thank our partners, including Vietnam Ministry for Construction, Centre for Digital Built Britain and Mont MacDonald for your huge effort. Your enthusiasm, creativity has made this training happen virtually, overcoming the challenge of social distancing and travel restrictions. Finally, I congratulate you all on completing this course. I hope to see you again in our events and activities in the near future. Thank you very much. Kính thưa các chuyên gia tham gia giảng dạy cái khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ áp dụng BIM trong quản lý dự án. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, áp dụng BIM cũng là một trong những giải pháp quan trọng để tiến tới tiếp cận của cách mạng công nghiệp 4.0. Nhận thấy được cái tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng về BIM, Ban chỉ đạo đề án BIM của Bộ Dựng đã chuẩn bị chương trình đào tạo với sự hỗ trợ của chương trình hạ tầng kỹ thuật toàn cầu của Vương quốc Anh để giúp các cơ quan quản lý, chủ tư và các cái chủ thể có liên quan có điều kiện để nâng cao trình độ hiểu biết về BIM và áp dụng trong cái quá trình quản lý hoạt động của mình. Tôi hy vọng rằng thông qua hội nghị này, từ các góc độ khác nhau, các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo cùng với các cái cá nhân chuyên môn sẽ cùng nhau làm việc một cách tích cực, thảo luận một cách cởi mở để đưa ra các giải pháp hữu hiệu, đồng thời đề xuất thiết lập cái phương thức phối hợp nhằm thúc đẩy cái việc áp dụng BIM một cách hiệu quả nhất. Cuối cùng, thay mặt Ban chỉ đạo đề án BIM của Bộ Dựng, tôi kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý dồi dào sức khỏe và may mắn và thành đạt. Chúc hội nghị đào tạo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Should we do the presentation? Sorry, question and answer. You're on mute, Pete. Vừa rồi là những cái nội dung mà các bạn đã chuẩn bị và trình bày. Thì sau đây thì không biết là có anh chị và các bạn nào có những cái câu hỏi mà muốn tự bật mic lên để trao đổi với lại các diễn giả được không ạ?
Xin mời mọi người đi ạ. Yeah, so that first, so there was a question from someone asking what workflow would you recommend to cope with confidential data? Yeah, I guess what needs to, it's an interesting question because it's a bit mixed up with different things, but basically each piece of information, file, model or drawing first needs to be assessed and understood who should be able to see it. And whether that's all the parties within the project, and once you've confirmed who can and who shouldn't see that information, you can then set up the access rights to align to that, and then you can also set up the workflows as well, such as certain people can only see certain information at certain stages. So yeah, the main thing is do the sort of the job of understanding what you should do first, and then configuring the software later. So it is for the first answer, right? I just received message from Đức, so not prepared for. Yeah. So could you summarize your answer so I can translate, please? Mời anh Andrea Trương ạ. Anh có thể bật mic lên để trao đổi thêm với lại Peter ạ. Hello, do you hear me? Dạ vâng. Mọi người anh nói gần mic hơn một chút ạ. Hi Peter. In some cases, we want to share the confidential data or information, but we don't want other people to know it. Just specific people can access this and read it. Is any options for encrypt and decrypt the data in the CDR? Can you hear the question, Pete? Yeah. It's possible to keep confidential data and non-confidential data within a common data environment. It definitely is, because that's what organizations are doing. To make sure and so you basically need to really understand how how the system that you have can keep certain stuff secret and not certain, and keep other stuff visible. Yeah, but as I mentioned earlier, you need to really pick and understand which data you want to be kept confidential first, and then keep it segregated in your data management plan. Thì Peter cũng có bảo là cũng rất là khó khăn để làm thế nào mà quản lý được các cái dữ liệu mà mật, cũng như là những cái dữ liệu mà có thể là chia sẻ bình thường ở trong cái môi trường dữ liệu chung. Thì bạn ấy cũng có nói là đầu tiên là phải xác định trước những cái dữ liệu nào là mật, và để có thể là chuyển ra một cái khu vực mà có thể là hạn chế chia sẻ hay là như thế nào đấy. Thì gọi là cũng rất nhiều các đơn vị khi mà tức là thông tin chia sẻ xem là cũng rất nhiều các đơn vị cũng chia sẻ là có nhiều cái thậm chí là cũng không thể đưa lên cái môi trường dữ liệu chung, tại vì có những cái đơn vị mà ví dụ thuộc Bộ Quốc phòng chẳng hạn, là họ có các cái dự án tuyệt mật hoặc là tối mật, thì họ không thể nào mà đưa lên các cái môi trường dữ liệu chung đấy như vậy được. Thì câu trả lời như vậy thì không biết là anh thấy đã trả lời được cho mình chưa ạ? Okay, đưa em mình đây. Okay, thanks Peter. So Pete, we have next question is about it's very difficult and expensive to apply CDD, with some systems such as for projects or projects wise. You have any like a workaround system
for developing countries such as Vietnam, which is the system is simpler and then more effective? Yeah. I mean, I'd focus first on doing the basics right first, rather than jumping into sort of 4D, 5D, 6D. Look at storing your files in a system. Ideally, your 2D and 3D files, so documents, but also your models, and trying to get the benefit. In the UK, we actually relied on the suppliers initially to host common data environments, but as the clients realized the importance and the money they could save from starting to host their own common data environment, they began doing it themselves, and it provided them more control and allowed them to direct the format and to direct what information they wanted to receive. So perhaps the first instance will be understanding and working with the supply chain, but then still documenting as a client the key piece of information that you want to have produced to then keep for later, perhaps. So the asset information that you want to hand over, that crucial information that you want to, even if you can't change it or use it yet, maybe in the future you might be able to. So perhaps making sure that you receive that at the end of the project, and thinking about maybe in the future being able to start using it and joining it together. Thì câu trả lời của Peter cho cái câu hỏi này đó là những cái ứng dụng BIM mà ban đầu, ví dụ như là chỉ phục vụ cho cái việc là phối hợp 3D cũng như là mô hình hóa ấy, thì là hoàn toàn có thể là sử dụng các cái giải pháp lưu trữ đơn giản, ví dụ như là bây giờ cũng rất nhiều một vài cái dự án thí điểm ở Việt Nam họ cũng dùng Google Drive chẳng hạn, hoặc là Dropbox hay là SharePoint. Thì những cái hệ thống đấy thì hoàn toàn là có thể đáp ứng được cái việc là lưu trữ những cái dữ liệu kể cả về 2D cũng như 3D. Sau đó thì khi mà chúng ta làm quen dần với cái việc là lưu trữ và quản lý cái thông tin từ cái dự án của chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể tìm hiểu thêm các cái hệ thống khác và ngày càng ứng dụng thêm những cái ứng dụng BIM mà nó cần những cái hệ thống hỗ trợ nhiều hơn. Thì tức là câu trả lời bạn đưa ra là như vậy. Không biết là có anh chị nào mà từ dự án thí điểm mà có thể chia sẻ thêm về cái hệ thống môi trường dữ liệu chung mà đang sử dụng cho dự án của mình được không ạ? Có anh chị nào có thể là chia sẻ ở đây được không? Right. What else we got? What size of models can use? So I put one in for that. Someone asked about which CDE systems are common to use and what size of models should you upload and download for smooth collaboration? A good question, really good question. I guess there are many CDEs available and softwares available, and each of these have different functionalities and can do some of them can do basic things, some of them can do all sorts of things, and they basically come at a cost. The more basic ones cost less money, the more expensive ones can do more and can do more things. So understanding what you want from a system as a client is important first, and then working with someone who knows about the different suppliers to understand what you should perhaps consider purchasing, and that's future proof going forward. Regarding model size, the UK has done this, and it's mostly driven by your project's upload and download speed, and you need everyone to be working together collaboratively. So trying to find out the lowest denominator, who's the slowest, and then trying to work with that.
And as everyone increases and grows, then we can increase that up. Could you have like a size, an amount? Yeah, so I'd say, I'd say 250 megabytes max. We put sometimes maximum 250 megabytes for a model, and then because anything larger than that can be really troublesome. But we showed the diagram earlier of the federated components, and they need to be openable. You need to be able to download them and reference them together. So yeah. Okay. Yeah. And that affects your volume strategy. Yeah, sure. Thì Pete cũng có trả lời cái câu hỏi tiếp theo ấy là những cái môi trường dữ liệu chung nào thường được sử dụng trong các dự án, cũng như là cái kích thước dung lượng của mô hình thì thường là như thế nào để có thể tải lên và làm việc cộng tác tốt được. Thì thứ nhất là về các cái loại môi trường dữ liệu chung mà thường sử dụng, thì nó có rất nhiều các cái giải pháp khác nhau ở trên thị trường, và hoàn toàn là phụ thuộc vào những cái chức năng mà mình tìm kiếm, cũng như là cái khả năng tài chính của dự án. Thì chúng ta đều biết là những cái loại CD đắt tiền, ví dụ như là For Project hay là Viewpoint, mà tại một cái sự kiện online thì anh Long ở bên anh ấy cũng đã có trình bày về cái khả năng của cái CD đấy có thể làm được. Và ngay sau đó thì những cái CD khác, ví dụ như là BIM 360 của Autodesk này, rồi thì những cái hệ thống, ngay cả những cái hệ thống lưu trữ như là Google Drive hay Dropbox thì cũng đều có các cái ví dụ ứng dụng cụ thể trong dự án. Thì cái việc là về cái hệ thống nào mà hay được dùng ở Việt Nam thì qua khảo sát các cái dự án thí điểm thì mình có thể thấy là có một số dự án loại như là Trimble Connect hay là BIM 360, hoặc là như bạn Duyên có nói là có Croquis, cũng là một cái giải pháp mà khá là mới. Thì cái giải pháp Croquis thì do chính phủ Pháp họ xây dựng lên và hiện tại thì vẫn đang cho sử dụng miễn phí. Thì các bạn cũng có thể sử dụng xem như thế nào. Các bạn hoàn toàn có thể đánh trên Google Croquis là có thể ra cái trang web đó và đăng ký để được dùng thử. Về cái việc là gọi là kích cỡ mô hình như thế nào để thuận tiện trong cái việc phối hợp thì Peter cũng có đưa ra một con số là khoảng độ 250 m, thì không nên để các cái mô hình lớn hơn 250 m, tại vì là nếu không thì sẽ khó trong cái việc là download và trao đổi. Ngoài ra thì cũng phải tuân thủ về cái chiến lược chia nhỏ cái mô hình ra như thế nào, xem là từng khu vực hay là giai đoạn như thế nào. Pete, so next question is from Mr. Chien. Some challenge during setup and using CD? Yeah. So I just put a couple in there actually. I'm answering the Slido as well in English. But yeah, the main challenges I think is they're not. Some of them aren't actually software related. It's first you've got to agree as a client team, but also a project team, what you want the CDE to do for your specific project. But also you may have pressures and drivers from the organization as a whole. So those things need to line up really. So otherwise, and it doesn't matter what you create, you'll have somebody else wanting it to do something else. So agreeing what you want the CDU to do for that project is really, really key, and avoiding too many decision makers just trying to affect things. I'd say 2 is making sure you understand the capabilities of your project team. And yes, we're definitely implying that people need to, there's a mass upskill needed from everyone, but
that baseline is needing to be understood first, let alone before building in more innovation. So yeah, getting the basics right, people understanding what information management is, and not just the engineering design, but basically caring about document management more. And then also the challenges agreeing who will host it, which we've talked about already. But again, getting that agreed, and there isn't a right answer on that, but just agreeing it is the right answer, really. Yep, okay. Thì cái việc lựa chọn cũng như là thiết lập cái môi trường dữ liệu chung ấy là cái bước ban đầu thì đều là những cái mà cũng khá là khó khăn, tại vì là trong dự án thì có rất nhiều các bên tham gia vào, và hoàn toàn có thể có cái trường hợp là mỗi bên thì lại quen dùng một cái hệ thống khác nhau. Thế nên là cái việc đầu tiên là cái việc lựa chọn cái loại nào để dùng cho dự án thì nó cũng khá là phức tạp, tại vì là ngoài cái việc là quen thuộc thì còn có cái ví dụ cái chiến lược, ví dụ như là khi mà chủ đầu tư mà bắt buộc dùng một cái loại nào đấy thì thường là các bên thì đều phải sử dụng, hoặc là nằm trong một cái tập đoàn lớn thì hoàn toàn phải tuân thủ theo cái chiến lược của cả toàn bộ công ty. Ngoài ra thì cái công tác mà quản lý thông tin thì đây là cũng là một cái nội dung mà chúng ta phải gọi là nếu mà từ trước đến giờ mà chúng ta chưa quản lý thông tin tốt thì cũng phải dần dần làm quen, tại vì là nó không phải chỉ là cái vấn đề là một cái giải pháp công nghệ thuần túy, tức là cứ lấy BIM 360 về, hoặc là Trimble Connect, hoặc là các cái giải pháp như kể cả là for project vân vân. Không phải là cứ lấy về xong rồi là cái việc quản lý về tài liệu hay là về thông tin dữ liệu của chúng ta có thể tốt ngay được, mà nó cần một số cái quy ước hay là cần một số cái quy tắc mà toàn bộ nhóm dự án sẽ phải làm theo để có thể là thiết lập thành công cái CDE cũng như là quản lý cái thông tin dữ liệu một cách hiệu quả. Không biết là có anh chị và bạn nào. If you do the polls quick. What you want to do? If we do the poll, the poll, the yeah. questions. Okay. Yeah, let's get those done. And there's some more, but then we can get back to Q&A if needed. So we got some questions. Thank you. Yeah, we've got who's still on the call. We're keen for a bit of feedback from you guys. So it's I think the main thing is we have one question, one answer here with what yeah, I'll start it off. Yeah. There we go. I've got it started. There we go. So anyone still? Yeah, people, please have a go at this. It's interesting for us to know. It's really good for us to know, and we can hopefully help you guys as organizations if we know where you work or where you are. Thì mời anh chị và các bạn có thể là cung cấp một số cái thông tin về PMB3. I should have known. So we have people from Singapore as well, from Wuhan, okay, from France, but in Vietnam, Atelier. Even yeah. Oh wow. Yeah. Great stuff. Ngoài chương trình trong tuần này thì ngoài
chương trình đào tạo tối nay thì vào buổi chiều mai cũng sẽ có một cái chương trình online do anh Đinh Công Phúc ở bên TN là một người cũng có rất nhiều kinh nghiệm triển khai áp dụng BIM tại các cái dự án ở Việt Nam. Thì nếu mà những bạn mà đã có những cái câu hỏi cũng diễn giả cũng đã trình bày, đã trả lời. Nếu mà các bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm, ví dụ như là những cái môi trường dữ liệu chung nào, ví dụ như là bên TN sử dụng cho các cái dự án chẳng hạn, thì các bạn cũng có hoàn toàn có thể tham dự cái sự kiện online ngày mai để hỏi thêm. Ví dụ như là gần đây thì bên phía TN cũng đã có một cái buổi chia sẻ kín về cái hệ thống Procore mà bây giờ bên đó đang dùng, cũng khá là hay. Okay, 21 people. Any more? Give it a couple more seconds. Fine. And a quick one on gender and inclusion. See who we have on the call. Hello, Peter. Hello. Vin speaking from BB3. Yeah. Yes, I want to share the one concern about the approval step of the CDE. I speak in Vietnamese. Yeah, go for it. Bình ơi. Dạ em đây. Thì thế này thôi, tức là anh chia sẻ một cái ý là trong đó nó có cái mục mà approval thì thực tế là BIM3 đang triển khai một cái dự án ở Ninh Thuận. Và cái quá trình mà gửi các cái loại bản vẽ phê duyệt thiết kế 2 bước 3 bước là gửi ra từ Nha Trang, rồi gửi vô Ninh Thuận, rồi gửi vô thành phố Hồ Chí Minh, rồi gửi ra Hà Nội EVN để mà đóng cho đủ các cái loại dấu phê duyệt theo quy định ấy, rồi ký các loại chữ ký đó. Thì anh cứ lo ngại cái đoạn mà đồng bộ giữa cái quy định cho cái dự án truyền thống lâu nay. Dạ vâng. Để mà đồng bộ vô trong cái CDE đó là đang lo ngại mãi cái nội dung đấy. Tức là bây giờ là bình thường là một bộ bản vẽ, ví dụ như là nó phải chạy từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang, ra ngoài Hà Nội, gọi là đi đúng một cái đường như thế thì mới có đủ hết các cái gọi là chữ ký cần thiết, đúng không anh? Các cấp phê duyệt và đóng dấu tròn, dấu vuông, gọi là đỏ rực trên bản vẽ cần thiết ấy, thì là mới cái bộ bản vẽ đấy thì là mới là đã được phê duyệt. Là nếu như mà CDE thì coi như là phê duyệt trên môi trường mà dữ liệu chung luôn thì là hay quá, nhưng mà chắc là chúng ta cũng phải in ra và phải gửi bản cứng đi bằng đường bưu điện một vòng như thế thì có vẻ nó đang bị lủng củng. Rồi em hiểu rồi. So Pete, there's the question about if projects have a stakeholder from for example from several different cities in Vietnam, all over Vietnam. Then with traditional approach, then one set of drawing would need to go through every city in order to receive all the tampon needed. Well, it's take a lot of time, but it's the required procedure for it's still required for the projects. So do you have an idea or a suggestion that we could do that better with an online CDE and then So you're talking about printing and the time it takes for signing things. Yep.
So Yeah. one set of printed drawing would need to go from Okay. city A to city B and C, Yeah, D, yeah. yeah, and So this used to, I mean, in the UK, we used to do this, and it has, yes, agree. People were very set on that being the case, and it was even that used to occur even 10 years ago. That still used to be the thing. So required. So I think it's moving towards a digital approval, and digital signatures is key. And I know it is a challenge because most people don't like the idea of it, but it needs to happen, where you need to set up a system where it's everyone is comfortable that these things have been signed and signed off, so you can do printing. And I mean, the quick workaround is printing and scanning, and then printing it off, scanning a wet signature, and then rescanning. But then that still takes time. So I guess printing and scanning would be the first step, but then to avoid posting. But then we want in the UK, so that became acceptable in the UK by seeing a scan of a signature on a page. But then the next thing has happened is not needing wet signatures at all, even scans. That's like disappeared completely. So someone's user access clicking approve with their username becomes a sufficient approval. But it means that I guess their password protection needs to be crucial. So each individual is accountable for their own account, so they can't let other people go onto their account and sign for them, because it's the same as someone frauding your signature, basically. Okay. So it's been a tough journey in the UK to get people to move that way. In the same way, the journey of moving from drawings being the thing that everyone wants to move to models are more important. So that's started to occur in the UK now, that drawings don't matter, it's the models that matter more. That's the next step. Thì Peter có trả lời bằng một số cái nội dung như thế này anh Vinh ạ. Cái thứ nhất là thì trước đây ở Anh thì họ cũng có cái tình trạng như thế, tức là vẫn phải đóng dấu và cũng đầy đủ như thế. Xong rồi dần dần thì họ cũng chuyển lên, thì tại cái bước thời điểm ban đầu ấy thì là chủ yếu là sử dụng cái kiểu như là in ra và có thể là đóng dấu, sau đó thì scan lên trên mạng ấy. Thì cái hình thức này thì nếu em không lầm thì bên phía Viettel cũng có làm, thì để ngày mai em có thể hỏi lại bên đó, không biết là ở trong cái diễn đàn chúng ta có anh Phong với lại Cương không nhỉ? Nếu không có để UK contracts used to require things to be sent by post, but they no longer do. Vâng. Để tiết kiệm thời gian thì họ cũng hạn chế tối đa cái việc là gửi bưu điện hay là các thứ để đóng dấu. Họ sử dụng cái việc scan cho nó kịp thời. Thì về cái nội dung này ngày mai em sẽ hỏi thêm bên Viettel xem họ làm như nào rồi sẽ chia sẻ lại với anh Vinh. Cái nội dung thứ hai nữa là mình có thể, nếu mà bên phía EVN mà thúc đẩy những cái nội dung về chữ ký số ấy, thì cũng có một số cái case study mà ở trong này, nếu mà có những người mà làm ở Singapore mà từ World Hub ấy thì cũng đã biết. Tức là ở Singapore thì họ cái hệ thống Connect cũ trước đây thì họ dùng cái chữ ký số mà có cái USB hay là một cái vật lý nào đấy mà cắm vào để có thể là đảm bảo là mình xác nhận mình là người mà có thể là cái chữ ký điện tử đây. Trên cái hệ thống mới bây giờ thì là nó không cần phải cái hệ thống USB đấy, mà cũng giống như là xác thực qua ngân hàng chúng ta chuyển khoản bây giờ thì chỉ cần gọi là có code là được đấy. Đấy là những cái nội dung mà cần phải có chữ ký số. Còn bây giờ thì trên nhiều cái dự án thì họ cũng đã chuyển lên cái hình thức là không cần dần dần không cần dùng bản vẽ mà hoàn toàn là trên mô hình.
Thì đấy là một số cái chia sẻ, ví dụ như là cái có một cái dự án thủy điện cũng khá là nổi tiếng ở Na Uy, đó là thủy điện Vama, là một trong những dự án đầu tiên ở Na Uy là hoàn toàn là không xuất ra bản vẽ, mà tất cả các cái nội dung là đều làm việc trên mô hình. Tại cái đợt đào tạo tháng 11 đấy thì là bạn Phil bạn cũng có nói về cái dự án đấy rồi, cũng là thủy điện và hoàn toàn là phê duyệt rồi, tất cả các thứ là trên mô hình, không xuất ra một cái bản vẽ nào cả. Nó gọi là cái dự án là drawing-less. Thanks for doing the QA as well. Bình ơi, cái này chắc là đặt hàng cho ban chỉ đạo BIM Bộ xây dựng một cái hệ sinh thái thông tư và nghị định cho cái mô hình BIM, là cái quá trình phê duyệt. Vâng, cái này thì không đặt hàng thì cũng nằm trong cái nội dung phạm vi công việc anh ạ. Thì nếu mà có những cái gì ở đấy mà mới cập nhật thì bọn em cũng sẽ chia sẻ ạ. Rồi, ok, cảm ơn Bình, cảm ơn BIM. So I think it's been a while now. If anyone have any, so do you have any more question with Paul, Pete? Have any more? Having a quick look. Haven't seen any further ones. But yeah, we've got, as long as we can share them, provide access to the material bin, I think that's going to be really helpful, I think, going forwards. It'll help. And I guess that the slide I added today as well about the stages of the Vietnam project stages, how the ISO stages link in with that, and saying you need to basically do stages 2 to 7 for each key appointment. That's sort of worth mentioning, because I think that feedback was a good piece of feedback. But yeah, sure. We can do feedback for all 3 stage with a survey later. Great. Thì buổi đào tạo hôm nay thì cũng đã quá thời gian rồi. Xin phép anh chị và các bạn thì chúng ta kết thúc ở đây. Để có thể nhận được chứng chỉ thì trong ngày mai thì ban tổ chức sẽ gửi trong cái địa chỉ mail của các anh chị đăng ký thông tin về cái gọi là một cái bài tập nhỏ mà cần phải làm. Sau đó khi mà các anh chị gửi lại về phía ban tổ chức cái bài tập nhỏ đấy thì sẽ nhận được cái chứng chỉ. Thì nếu mà anh chị và các bạn nào mà chưa đăng ký trong đợt 1, đợt 2 hoặc là đợt 3 này thì vui lòng gửi địa chỉ email về cái thông tin liên lạc của bên phía ban chỉ đạo là contact@bim.gov.vn thì để bên phía ban tổ chức có thể là liên lạc để lấy thông tin cũng như là đưa thông tin về cái nội dung cái bài tập nhỏ mà mọi người sẽ phải triển khai để có được chứng chỉ. Buổi đào tạo đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào sự kiện gần nhất, có thể là chiều ngày mai về một số cái nội dung do bên Turner sẽ trình bày. So that's it. Pete, thank you so much for your time and for the effort. It's later for you guys. Yep. Okay. Thank you everyone. Yep. It's a pleasure to do it.